hire purchase and installment sale transactions. Hire purchase க்கும் installment sale க்கு என்ன வித்தியாசம்? So hire purchase ன்னு சொன்னால் இது purchase and hire ரெண்டும் சேர்த்து. இது rental, இது purchase. நீங்க வாங்க வேண்டிய அந்த அசெட்ஸை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குறீங்க. ஆனா ஓனர்ஷிப் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் until the last payment அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ஹையர் பர்ச்சேஸ். ஓகே, கவனிங்க. நீங்க 100 rupeesக்கு வாங்கி ப்ராஃபிட் ஒரு 20 rupees சேர்த்து விற்கிறீங்க 120 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெடி கேஷ் கொடுத்தால் you can sell it for 120. அதுக்கு பேர் கேஷ் பிரைஸ். அதே சமயத்தில் நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குறீங்க. சார் நான் 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இந்த பணம் கட்டணுமா சார், இல்லை 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டணுமான்னா 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டா நோ ப்ராப்ளம். 30 rupees ஆட் பண்ணுங்க ஃபார் தி டிலேடு பேமெண்ட். தட் வில் பி தி இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட். ரெண்டு சேர்த்து 150 rupees நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். If you want to pay it immediately, you pay 120. If you delay the payment, then you have to pay 150. 120, delay na 150. This amount will be payable in installments. வாங்கும் போதே இனிஷியலா ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் 30 rupees. அது பேர் டவுன் பேமெண்ட். பேலன்ஸ 120 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல, இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 1 2 3 4 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்லையும் 30 கொடுக்குறாங்க. ஆக மொத்தம் 150 கொடுத்தாச்சு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் 30 rupees எங்க இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க இந்த 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இருக்கும். டவுன் பேமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஏன்னா இது உடனே வாங்கும் போதே கொடுக்குற அமௌண்ட், அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. வாங்கும்போது எவ்வளவு கொடுக்கலையோ டிலே பண்ணி கொடுக்குற அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீங்க கொடுக்க போறீங்க 1 to 4 வரைக்கும். 1 to 4 வரைக்கும் வரும்போது இனிஷியலா 120 rupees பெண்டிங் இருக்கும். 150 rupees 30 rupees போக 120 பெண்டிங் இருக்கும். அப்புறமேட்டு 90 பெண்டிங் இருக்கும். அப்புறம் 60 பெண்டிங் இருக்கும். அப்புறம் 30 ஃபைனலா 0. இது ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 4 3 2 1. அப்ப இந்த என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட் will be segregated for all the 4 in this ratio. 4:3:2:1. அப்படின்னா இங்க 12 rupees, இங்க 9 rupees, இங்க 6 rupees, இங்க 3 rupees. அப்ப இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அமௌண்ட்ல இது இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் அப்படி சொன்னாக்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எவ்வளவு பே பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க 30ல 12 போச்சுன்னா 18, 30ல 9 போச்சுன்னா 21, 24, 27. இதுதான் பிரின்சிபல் பேமெண்ட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த டவுன் பேமெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல் பேமெண்ட் இது டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் 90. இது ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் தான் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கேஷ் பிரைஸா இருக்கும். கேஷ் பிரைஸ். இந்த டிலேடு பேமெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட். ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்லையும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, எவ்வளோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி டவுன் பேமெண்ட்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. காஸ்ட்னா என்ன, கேஷ் பிரைஸ் என்ன, ஹெச்வி பிரைஸ் என்ன, த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேஷ் பிரைஸ் அண்ட் ஹெச்வி பிரைஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், இதெல்லாம் மெயின்ல வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கும்போது லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டான இந்த 30 கொடுக்கும்போது தான் ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அது வரைக்கும் ஓனர்ஷிப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. 2 டியூ 3 டியூ கட்டின பிறகு 4வது டியூ கட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்க செல்லர் கம்பெனி வந்து உங்களுடைய ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு போயிடுவார். சேல் பண்ண அந்த அசெட்ஸ் அவர் எடுத்துட்டு போயிடுவார். ஏன்னா தே ஹேவ் த ரைட்ஸ். சார் இவ்வளவு நாள் நான் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டினேனே சார் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை நீங்க ஹையர் சார்ஜஸ் மாதிரி வாடகையாக வச்சுக்கீங்க. அதாவது இது பேர் ஹையர் பிளஸ் பர்ச்சேஸ். ஒன்ஸ் யூ பே த லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தென் ஓனர்ஷிப் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்லி தென் இட் கம்ஸ் அஸ் அ பர்ச்சேஸ். இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ்னா வாங்கும் போதே அந்த ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. ஏதாவது டியூ கொடுக்கலன்னா கம்பெனி உங்ககிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு தான் ரெக்கவர் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ வேறு வழி இல்லை. ஸோ அது வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம், ஜிஎஸ்டிலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. என்னது இது ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஆக்ஷனபிள் கிளைம்னா லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் உங்கள்கிட்ட அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆக்ஷனபிள். செக்யூர்டு கிரெடிட்டார்ஸ் எல்லாமே ஆக்ஷனபிள் கிளைமில் வரும்னு சொன்னோம். ஸோ அது இன்ஸ்டால்மெண்ட். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் சீரிஸ் ரொம்ப கம்மி தான். ஹையர் பர்ச்சேஸ் தான் நமக்கு உண்டு.
ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் ஹையர் சார்ஜஸாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இந்த லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணதாக மாற்றிக்கலாம். இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த பிரேக்கப் பண்ண தெரியணும். மொத்த வேல்யூ ஹையர் பர்ச்சேஸில் டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ, இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ, ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் இஸ் த கேசஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிளியர்? நவ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி illustration number 1. Now let's start with the illustration number 1. இதை பிரிக்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம அக்கௌண்டிங் பத்தி பார்க்கலாம். When rate of interest, total cash price, installments are given. Cash price கொடுத்திருக்காங்க, installment கொடுத்திருக்காங்க. X purchases a car on hire purchase system on 1/1/2021. The total cash price being 450. இது cash price. Payable 90,000 down and 3 installments 170, 150, 1,08,460. Payable at the end of first, second and third year. The மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? மூணு சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 320, 4 lakhs, 28,460. மொத்தமா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணது 5 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs 28,460. Total value 5 lakhs 18,460. This will be called as HP price. அதுல cash price அவங்க கொடுத்திருக்காங்க, which is 4 lakhs 50. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஃபிகரா இருக்கணும். 68,460 being interest component. This is interest component. Is that clear? இதை இப்படி போடலாம். Cash price 4 lakhs 50. உடனடியாக டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 90,000 கொடுத்தாச்சு. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் லேட்டர் ஆன் நம்ம கொடுக்க போறோம், 3 lakhs 60. Now minus installment number 1, first installment. First installment கொடுக்கும்போது first year interest சேர்ந்திருக்கணும். Interest for the first year at the rate of 10%. 3,60,000 ரூபாய் இயர் எண்ட்ல இருக்கு. அந்த 3,60,000 ரூபாய் முதல் ஆண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் 10% போட்டா 36,000 வந்துரும். Then 3,96,000. Okay. 3,96,000. Clear? Okay, 3,96,000 minus installment number 1. எவ்வளோ? 1,70,000. முதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 1,70,000 கொடுக்குறீங்க. பேலன்ஸ் 2,26,000 minus interest for the second year 10%, 22,600. சரி, add interest வந்து add பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து the value becomes 2,48,600. Am I right? Finish up paying the second installment. Second installment in this case being 1,50,000. 98,600. Again add interest for the third year. இதுக்கு 10% போட்டீங்கன்னா 9,860. 1,08,460 minus installment number 3, 1,08,460. We have paid all the values now. So interest, principal segregate பண்ணுங்க. Down payment will be only principal value. Interest 36,000 first year, second year 22,600, third year 9,860. 36 ல first installment 1,70,000 னா balance எவ்வளவு இருக்கு? 1,34,000 is the principal payment. இந்த 170 ல 36 வந்து interest, balance வந்து principal payment. அதே மாதிரி இந்த 150 ல 22,600 interest, balance வந்து 1,50,000
27,400 being the principal payment, and this one out of this 9,860, and this value being 98,600. Total installment interest component total podunga, and principal amount. So and the installment la only interest evlo principal evlo na nama categorize pannnom panniyaachu. We have broken this. Idukapra journal entries eppadi pandrathu, we will see that subsequent lectures. Let's move on to the next illustration. Clear na text pannunga. We will move on to the next illustration. Question number 2. Question number 2 la, when rate of interest installments are given but the total cash price is not given. Cash price solala. X purchased a TV and hire purchase system. As per terms, he is required to pay 3,000 down, 4,000 at the end of the first year, 3,000 at the end of the second year, 5,000 at the end of third year. 3 ஆண்டுகள்ல கொடுக்கறாங்க. And applicable rate of interest 12% per annum. You are required to calculate total cash price, interest paid with each installment. Okay, we'll start with the cash price. Down payment 3,000. உடனடியாக down payment கொடுக்கணும். அதுக்கு interest இருக்காது. Down payment 3,000. அதுக்கப்புறம் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம 1 year லேட் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் at 12%. Then subtract the installment by the end of first year. First year installment வந்து 4,000 rupees. பேலன்ஸ் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ திரும்பவும் அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்கணும். செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட். அதுல இருந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்கணும், இன்ஸ்டால்மெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அவ்வளவுதானே. செகண்ட் இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பீங் 3,000. இந்த பேலன்ஸுக்கு திரும்பவும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட் இயர் மைனஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 3. Third year installment being 5,000 rupees. So balance being 0. Interest rate 12%. அதாவது இது 100 இருந்தால் 12 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து இது 112 இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட் 100 இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் 12 rupees சேர்ந்து 112 இருக்கும்.
here 100 and here 12 and here 112. 112. அப்ப reverse calculations பண்ணுங்க. மேல இருந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். This is the question mark. அப்ப reverse calculation. கீழ இந்த ரெண்டும் தெரியும். 0 5000 தெரியும். இதுல இருந்து 5000 லெஸ் பண்ணி 0 வந்திருக்குன்னா இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கணும்? 5000 இருக்கும். அப்ப interest do the cross multiplication. 5000 into 12 by 112. Okay, that's how you can get the value. What's the value you are getting? 536. அப்ப 100 plus 12 இது அப்படின்னா இதுல இருந்து இதை ஆட் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸ் போடும்போது 4474. Am I right? 64. Okay, 64. 3000 மைனஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கணும்? 7464. 112 இந்த நம்பர்னா 12 எவ்வளவு இருக்கணும்? 7464 into 12 by 112. Now this interest in this case being 800 rupees. இந்த வேல்யூல இருந்து இந்த வேல்யூ லெஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸ்ல இதையும் பிளஸ் பண்ணி இங்க போடணும். Then this value இது சரி பிளஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா மைனஸ் பண்ணி போடணும். மைனஸ் பண்ணா 6664. இது மைனஸ்னா பிளஸ் பண்ணி போடுங்க. 10,664. Again do the cross multiplication. 10,664 into 12 by 112. 1143. என்ன? இது பிளஸ் தானே? 10,664 into 7,000. minus 800 போட்ட எவ்வளவு வருது? 6000 வருது. ஓகே. அண்ட் இதுல இருந்து இதை பிளஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கும் 9521. இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணி இந்த நம்பர் வந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது பிளஸ் பண்ணோம் 12521. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? பிரின்சிபல் வேல்யூ எவ்வளோ? கேஷ் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சிச்சு. இதுதான் கேஷ் பிரைஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 1143. இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது பிரின்சிபல் வேல்யூ 2857. again இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் 800 rupees. இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 800 போக 1200 is a principal value. இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 536. இங்க வரும்போது ரிவர்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4464. then overall interest in this case being 3000. okay. இது 2200. okay, this is 2200. okay. then total interest being 2479. total principal value 12521. இதுதான் கேஷ் பிரைஸ் நம்ம இங்க இருக்கிறது. இது கேஷ் பிரைஸ். ரெண்டு சேர்த்து இருக்கிறது ஹெச்பி பிரைஸ். ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா வருது ஹெச்பி பிரைஸ். 3 4 7 10 15. so 15,000 will be the ஹெச்பி பிரைஸ். இது கேஷ் பிரைஸ். இது எப்ப அப்படி சொன்னாக்க when the cash price is missing, cash price is missing, interest in each installment also missing, then இந்த மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Okay, down payment நம்ம இங்க போடாம விட்டுட்டோம். So you have to post the down payment also here.
அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, now you will be getting. The next illustration. Illustration number 3. X & Co purchased a motor car on April 1, 2023. On hire purchase, paying 60,000 as cash down and balance in 4 annual installments of this much. Installment comprising equal amount of cash price and at the end of each accounting period. Only cash price equal இருக்கும். You are required to calculate the total cash price and amount of interest in each installment. Is that okay? So down payment, installment number 1, 2, 3, 4. Down payment being 60, installment being 55, 50, 45, 40. Interest கொடுக்கல, கேஷ் பிரைஸும் கொடுக்கல. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுக்கல, இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுக்கல, கேஷ் பிரைஸும் கொடுக்கல. ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த சமயத்தில் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கால்குலேட் டோட்டல் கேஷ் பிரைஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, கேஷ் பிரைஸ் எவ்வளோ. டவுன் பேமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது சார். மற்ற கேஸ்ல சார் ஏதாவது ஒரு 2 பீரியடுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் வருஷத்துடைய இன்ட்ரெஸ்ட் 55, 50 ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 5,000. திஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் இயர். இந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, இந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, அதே தான் இருக்கும். அந்த 5,000 இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வருஷத்துக்குன்னு சொன்னேன். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி டபுள் த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பெண்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னா 10,000 இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட் பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா 3 டைம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும். இங்க வந்து 4 டைம் இருக்கும். ஒரு ரஃப் நம்பரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். The difference between any 2 consecutive installments will be considered as 1 year's interest. எப்போதுமே லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் will have only one installment. ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் பட் 1 இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட் பெண்டிங் இருக்கும். ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் 5,000, 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட் 10,000 பெண்டிங் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ரிவர்ஸ் கால்குலேஷன்ல 5, 10, 15, 20 கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிரும். இது HP price. This is HP price. அதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கேஷ் பிரைஸ். கேஷ் பிரைஸ் பீயிங் 35,000, 35,000, 35,000, 35,000. This total எவ்வளவு வருது? 50,000. இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க, 2 lakhs. So HP price வந்து 2,50,000. HP price 2,50,000, interest for over the period being 50, cash price being the balancing figure 2 lakhs. Clear? Next, on 1/1/23, X purchased a plant from Y on hire purchase system. The hire purchase rate was settled at 60, payable as 15
15 and at the end of 3 successive years. Right. இந்த அமௌண்ட் 15 உடனடியாக கொடுத்துட்டாங்க வாங்கும்போதே. பேலன்ஸ் வந்து 15,000 at the end of 3 successive years. 3 yearsல 15. அப்ப இது டவுன் பேமெண்ட். இது டவுன் பேமெண்ட், இது 3 installments. Interest was charged at the rate of 5% per annum. The assets was to be depreciated in the books of the purchaser at 10% per annum under reducing balance method. Given the present value of the annuity 1 rupee at 5% interest rate being this much, 2.7232. Clear? Now, so rate of interest கொடுத்திருக்கிறாங்க, ஆனா எது கொடுக்கல? Cash price கொடுக்கல. Okay, one second. Cash price கொடுக்கலன்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மொத்தம் 3 installment. 0th periodல cash price தெரியாது. I am not aware about the cash price. Minus down payment, balance by the end of first year. அதோட நீங்க interest add பண்ணிக்கணும். You have to add interest for the first year. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். Then you have to add interest for the second year. Then minus installment for the second year. And plus interest for the third year. Minus installment for the third year. Finally, it is 0. Down payment 15,000 and every installment being 15. 3 such installments are there, இல்லையா? 3 installments. An applicable rate of interest being 5% per annum. Interest முன்னாடி 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா interest 5 rupees சேர்ந்து இது 105 இருக்கும். Interest முன்னாடி 100, இது 5 சேர்த்து 105. Interest முன்னாடி 100, 5 சேர்த்து 105. You can do the reverse calculations. 0 plus 15, 15,000. இதை ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிட்டோம்னா என்ன வரும்? 21. ஸோ இதோட வேல்யூ 1/21 இருக்கும். 15,000 into 1/21 போட்டா எவ்வளவு வருது? 714 போட்டுக்கலாம், ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தென் இதோட வேல்யூ பிளஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா மைனஸ் பண்ணா 14,286. 15,000 மைனஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா இங்க வரும்போது 29,286. 29,286 by 21, 1,395. Then this value being 27,891. 15 minus பண்ணி இது வருது அப்படி சொன்னாக்க 15 plus பண்ணாக்க this value being 42,891. 891. Again இதுல 121st 1/21 2,042. And this value being 40,849. Interest plus பண்ணி இது வந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணி இது போடணும். டவுன் பேமெண்ட் வெறும்னா மைனஸ் தான். So you have to add 15,000 with this, then the value being 55,000.
849. Segregate that into interest as well as principal. Interest and principal value. Down payment interest irukadu. Installment number 1 la interest 2042 அப்ப 15 ல 2042 போச்சு அப்படி சொன்னாக்க பேலன்ஸ் 12958. செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 1395 இன்ட்ரெஸ்ட் 15 ல அது போக பேலன்ஸ் வந்து 14605. அதே மாதிரி இங்கே 15 714 will be the interest. 15 ல 714 போச்சுன்னா 14286. clear? என்ன இது தப்பா? எவ்வளவு வருது? 13000. ஓகே, 13605. டோட்டல் வேல்யூ சொல்லுங்க. 2042 4151. அடுத்தது 55,849. There is a shortcut. Cash price is equal to down payment into plus installments into annuity factor. இது shortcut. Annuity factor கொடுத்தால் இந்த formula யூஸ் பண்ணலாம். Down payment 15,000, installment 15,000, annuity factor for 5% for the 3 years being 2.732. இந்த வேல்யூ மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த வேல்யூ மட்டும் சொல்லுங்க. 40,000 980. Then the ultimate value being 55,980. இதுக்கும் கிட்டத்தட்ட 130 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்னால. இந்த ஆன்சர் கொடுக்கலன்னா நம்மளால அரைவ் பண்ண முடியுமான்னா பண்ணலாம். உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க. 1 divided by 1 plus I. இங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது 5% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் நான் சொல்ற மாதிரி போடுங்க. 1 divided by 1.05 போடுங்க. போட்டு ஈக்குவல் போடுங்க. ஒரு முறை மொத்தம் எத்தனை 3 வருஷமா? எத்தனை வருஷமோ அத்தனை வருஷம். ஈக்குவல் 1, ஈக்குவல் 2, ஈக்குவல் 3. அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் டோட்டல் ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் திஸ் ஆன்சர். ஆர் யூ கெட்டிங்? கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் இல்லைன்னா வேலை ஜாஸ்தி. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் உள்ள கால்குலேட்டர் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. 1 divided by 1.05 ஈக்குவல் மெமரி பிளஸ் பண்ணுங்க, திரும்ப ஈக்குவல் மெமரி பிளஸ், திரும்ப ஈக்குவல் மெமரி பிளஸ். திஸ் ஆபரேஷன் யூ ஹேவ் டு கேரி ஆன் ஃபார் 3 times. இப்போ மெமரி ரிசீவர் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் வந்துடும் 2.7232. If you don't have the memory plus options, then you have to do this. Clear? First question அந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டோம். இந்த சம்முக்கு அதே மாதிரி போடலாமா? போடலாம். இந்த சம்முக்கும் அதே மாதிரி போடுறேன் பாருங்க. Cash price is equal to down payment plus installments into annuity factor. Down payment எவ்வளோ? இந்த சம்ல 3,000. இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோ? இன்ஸ்டால்மெண்ட் வெவ்வேறையா இருக்கு. வெவ்வேறையா இருந்துச்சுன்னா பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் தான் போடணும். ஓகே, வேற வழி இல்லை, இப்படியே போட்டுக்கலாம். பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் போடணும்னா போட்டுக்கலாம், அந்த மாதிரி தப்பு இல்லை. ஸோ இயர் 0, 1, 2, 3 கேஷ் ஃப்ளோ 0th பீரியட்ல 3,000, அதுக்கப்புறம் 4,000, 3,000, 5,000. இப்ப நீங்க அந்த 12% பிவி ஃபேக்டர் ஆன்டிக் பதிலா பிவி ஃபேக்டர் போடணும், சம்மேஷன் பண்ணாம. பிவி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி போடலாம். ஓகே, 1 divided by 1.12 ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா அதான் பி ஃபேக்டர் 0.893.
திரும்ப அதே இது இன்னொரு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா செகண்ட் இயரோட இது 0.797 0.893 தானே போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் போடும்போது 0.712 02 பீரியட்ல ஒரு ரூபாய்னா அதோட வேலை ஒன்னா தான் இருக்கும். அதை ஒன்றும் பெருசா டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா summation of cash inflow, discounted cash inflow, sorry, discounted cash inflow or present value cash inflow னு சொல்லலாம். 3000 4000 into this value, .893 3572 3000 into 0.797 2391 5000 into 0.712 3560. Get the total. ஓகே, இந்த நம்பருக்கு ஒரு 2 rupees டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் வச்சு ஆன்டி ஃபேக்டர் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இப்ப போட்ட இந்த டேபிளர் மாடல் போடுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஒவ்வொரு இதுலயும் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போடுறோம். ஓகே, இதுல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தனியா போட வேண்டியதா இருக்கு. இது பிரின்சிபல் வேல்யூ, இது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதுல கிடையாது. இதுல வந்து ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 428. இந்த ரெண்டுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் 3000 இதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். அதனால நான் என்ன சொல்றேன், பெட்டர் யூ கோ வித் திஸ் மாடல். இந்த மாடல்ல போடலாம். கேஷ் பிரைஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொன்னா நீங்க ஆன்டி ஃபேக்டரோ இல்ல இந்த பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரோ நீங்க போட்டு ஆன்சரை முடிச்சிடலாம். கிளியர்? So we have completed up to 4 illustrations now. If you have any doubt, you can ask me. Now, we'll go for the 5th illustration. கவனிங்க. One 2019, Mr. X took delivery from Mr. Y 5 machines and hire purchase system, 4,000 being paid on delivery, and then the balance in 5 installments of rupees 6,000 each, payable annually on 31st December. The vendor company charges 5% interest per annum on yearly basis. So 5% interest. And 6,000 being the first one, 4,000 being on delivery. இது வந்து down payment. இது installments. மொத்தம் எத்தனை installments? 5 installments. The vendor company charges 5% interest per annum on yearly basis. The cash price of 5 machine was 30,000 rupees. Cash price வந்து 30. ஆனா எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 6,000 into 5 னா அது ஒரு 30 plus down payment ஒரு 34,000 கொடுக்குறாங்க இல்லையா? Show the entries without narration.
என்ட்ரிஸ் போட சொல்லி இருக்கிறாங்க, அசெட் அக்கவுண்ட் போட சொல்லி இருக்கிறாங்க. Mr. Y account for 5 years assuming that the purchaser charges depreciation at the rate of 20% on straight line method. Okay. So purchaser உடைய bookல போட சொல்லி இருக்கிறான். X Y இங்க இருந்து இங்க அசெட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க. Right. Now year 0, 1, 2, 3, 4, 5 installments. எத்தனை installments? 5 installments. ஒரு ஸ்கெடியூல் மாதிரி போட்டுக்கலாம். What is the cash price payable? 0th periodல அந்த assets ஓட வேல்யூ 30,000 ரூபாய் இருக்கு. எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க? பேமெண்ட் எவ்வளவு? 30,000 ரூபாய் பண்ணி இருக்கிறார். What about the interest on this? 0th periodலயே பேமெண்ட் வந்து the payment here being 4,000, down payment 4,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க. Do we have any interest in the down payment? Definitely not so. What is the principal amount repayment? Entire 4,000. நீங்க பேமெண்ட் பண்ண entire 4,000 principal repayment தான், இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. பேமெண்ட் வந்து 4,000, இன்ட்ரெஸ்ட் நில், மொத்தமும் பிரின்சிபல். அப்ப அடுத்த வருஷம் பிகினிங்ல எவ்வளவு இருக்கும்? கேஷ் பிரைஸ் மைனஸ் பிரின்சிபல் 26,000 இருக்கும். Okay, previous year cash price minus principal repayment done in the last year. இப்போ எவ்வளவு பே பண்ணி இருக்கிறாங்க? 6,000 கொடுக்குறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? 5% interest. 5% interest for the balance. 26,000 இருக்குன்னா 5% இந்த 1,300 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருப்பார். 6,000 1,300 ரூபாய் போச்சுன்னா 4,700 ரூபாய் பிரின்சிபல் பேமெண்ட். அடுத்தது 26,000 4,700 போயிடுச்சுன்னா 21,300. இப்ப செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளவு பே பண்றாங்க? அப்பயும் அதே 6,000. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? 21,600. கேஷ் பிரைஸ் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு 5% போடணும். போட்டா எவ்வளவு வருது? 1,065. Now the principal being 6,000 இந்த போச்சுன்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ வந்து 5,000 4,935. இப்போ அடுத்தது கேஷ் பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 21,300ல இருந்து பிரின்சிபல் பேமெண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் இயர் எண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தேர்ட் இயர் பிகினிங்ல இருக்கக்கூடிய கேஷ் பிரைஸ் நமக்கு கிடைக்கும் 16,365. பேமெண்ட் வந்து 6,000 கொடுக்குறீங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த 16,365க்கு 5% வந்து 818. அந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ பேமெண்ட்ல 818 போச்சுன்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ பீயிங் 5,182. fourth yearல again 16,365ல இருந்து 5,182 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 11,183. and principal repayment installment 6,000, அதுல interest component being 5% அந்த cash price in the beginning 11,183க்கு 5% போட்டீங்கன்னா 559. and 6,000ல இருந்து இது லெஸ் பண்ண இது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? கேஷ் பிரைஸ் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். கேஷ் பிரைஸ் இந்த பிகினிங், அந்த வருஷத்தோட பிகினிங்ல கேஷ் பிரைஸ் எவ்வளவு இருக்கும் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். 6,000 minus this one, this value being 5,441. and next 5,441 payment being 6,000. இப்போ ஃபைனலா எல்லாமே பேமெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு 0 தான் இருக்கும். என்டையர் பேமெண்ட் ஃபார் பிரின்சிபல் ஒன்லி 5,441 தான். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 559 will be the interest. தப்பா வருதே?
ஓ பண்ணாம போட்டேன்னா ஓகே. 5441 இது 11,183 5441 லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 5,742. லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணும்போது என்டையர் 6,000 என்ன கேஷ் பிரைஸ் இருக்கோ அது அப்படியே பிரின்சிபல் வேல்யூவா போட்டுட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பேலன்சிங் ஃபிகரா போடுங்க. லாஸ்ட் இயர் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் வர்றதுனால பேலன்சிங் ஃபிகரா போட்டீங்கன்னா 258 வருது. திஸ் இஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். சார் இந்த கேஷ் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். பட் ஏதோ இனியும் கேஷ் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Now we have to show the entries without narration. Asset account, Mr. Y account, இதெல்லாத்தையும் நம்ம போடணும். கிளியர்? ஸோ நான் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அசெட் அக்கௌண்ட்டும் ஒய் அக்கௌண்ட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பையர் எக்ஸோட புக்ல இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பையர் ஒய் பையர் அசெட் வாங்குறாருல 0th பீரியட்ல, அதாவது 1119 அசெட் வாங்கினா என்ன என்ட்ரி வரும்? அசெட் அக்கௌண்ட். என்ன அசெட் இது? மொத்தம் 5 மெஷின்ஸ் வாங்கி இருக்கிறார். An applicable rate of interest depreciation being 20% is straight line method. Right. 1st January 19 அன்னைக்கு machines account debit to bank. Sorry, இது கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி. ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட், யார் செல்லரோ ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் போடுங்க. இங்க வந்து எக்ஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ கேஷ் பேமெண்ட் போடணும்? எதை போடணும்? கேஷ் பேமெண்ட் 30,000. அதே நாள் டவுன் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க். 4,000 payment over. அந்த இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். 31st December 19 இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட். இதை நான் ஹையர் வெண்டார் கொடுக்கணும், அதனால ஹையர் வெண்டாரை கிரெடிட் பண்ணிக்கிறேன். ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் எக்ஸ் அக்கௌண்ட். The interest being 1,300. இப்ப ஹையர் வெண்டாருக்கு நான் பணத்தை கொடுக்கிறேன். ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். எவ்வளவு கொடுக்கிறேன்? எவ்ரி இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆன 6,000 கொடுக்கிறேன். As I am being the owner, year end I had to provide the depreciation for the assets. Depreciation being 20% SLM method. So depreciation account debit to machines. To machine. 30,000 கேஷ் பிரைஸ்க்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணணும். இந்த 30,000 20% போட்டீங்கன்னா 6,000 டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மெஷின்ஸ். இயர் எண்ட்ல ஏதாவது நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்தால் அது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். இன்ட்ரெஸ்டும் டெப்ரிசியேஷன் நாமினல் அக்கௌண்ட், ரெண்டுமே இந்த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் வேல்யூ பீங் 6 plus interest and depreciation. Interest being 1,300, depreciation 6,000, both are going to be debited to the P&L account 7,300. Next year 31, 12, 20 அதுலயும் அதே மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட். செகண்ட் இயர்ல இன்ட்ரெஸ்ட் 1,065. Apart from that, you need to make the payment for the second installment. Higher vendor account debit to bank. Higher vendor account debit to bank. This value being 6,000. You have to create the depreciation for the assets now. SLM method. So year on year the depreciation being the same. Depreciation to machine. 6,000.
straight line method dane 20% on straight line method. Now you have to debit the nominal items to the P&L account. P&L account debit to interest to depreciation. 1065 interest, 6000 depreciation, so 7065 is the amount debited to the P&L account. Next year 31/12/2021, repeat the same. Okay, as this one is after all repetition. 31/12/21, and also interest 818, and also installment கொடுக்கிறது 6000, depreciation அதே மாதிரி 6000. The amount debited to the P&L account being interest 818, depreciation 6000, 6818 is going to be debited to the P&L account. Next, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் சும்மா வேல்யூ மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன். 31/12/22, 31/12/22 என்ட்ரிஸ் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண போறோம். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 559, ஹையர் வெண்டார் டு பேங்க் 6000 ரூபாய் இப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறேன். Depreciation being the same 6000, straight line method. Profit loss account debit பண்ண வேண்டியது interest 559 and depreciation 6000, 6556. And then the last year 31/12/23, interest 258, installment 6000, and depreciation 6000, and interest 258, depreciation 6000, both are going to be debited to the P&L account 6258. Is that clear? Hope you will be now able to understand the set of journal entries we are supposed to pass. Enappa 559. Okay, இது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் செல்லரா இருந்தா எப்படி சார் வரும், சம்ம போர்ட்ல வந்தா எப்படி வரும் அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் இவர் சேல்ஸ் பண்றாரு இல்லையா, ஸோ 1119 அன்னைக்கு சேல்ஸ். அப்ப ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட், டெட்டார் தானே இந்த இடத்துல டெட்டார் யார், எக்ஸ், அவர் காமன் நேம் வந்து ஹையர் பர்ச்சேசர். ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ். இவருக்கு இது அசெட் கிடையாது, இவர் ரெகுலரா அசெட்ஸை வாங்கி விற்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா அது அவர் ஸ்டாக் தான். ஹையர் பர்ச்சேஸ் டு சேல்லும் போட்டுக்கலாம். உடனடியாக அவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு பணம் வருது, 4000 வருது. அதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் பர்ச்சேசர். The value being 4000. இயர் எண்ட்ல என்ன நடக்கும், இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இவர் தருவார், இவர் வரப்போகுது. அப்ப இவர் ரெவென்யூ யார் தரப்போறார், ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் 1300 he gives. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் வருது, ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் வருது இருக்கு, அதனால பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் பர்ச்சேசர், the value being 6000. டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஈக்குவல் என்ட்ரி இங்க கிடையாது, இது அவருக்கு தான் அசெட், இவருக்கு அசெட் கிடையாது. ஸோ த அல்டிமேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் த இன்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு P&L அக்கௌண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு P&L அக்கௌண்ட், த வேல்யூ பீங் 1300. இது வந்து ஹையர் வெண்டாருடைய புக், இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹையர் வெண்டார் புக்ல இது கேட்கல, இதை கேட்கிற சம்ஸ் எல்லாம் பிறகு வரும், நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். Apart from that, so we have to open the assets account as well as the higher purchaser, higher vendor account, ரெண்டையும் நம்ம ஓபன் பண்ணோம். ஓகே,
Come on, make a note of it. Let's now continue here. Assets accountum party accountum இந்த சம்ல ஓபன் பண்ணோம். So you're asked to prepare asset account as well as Mr. Y account. Okay. Come on, tell me. How should be the asset account? Asset account எப்படி பார்க்கும்? நார்மலா asset account நம்ம depreciation chapterல படிச்சோம்ல அதே மாதிரி தான், ஒண்ணும் கிடையாது. asset purchase பண்ணும்போது 1119 அன்னைக்கு to hired vendor value being 30,000. year endல by depreciation 30 24 is the balance carried on. இது தனி சாப்டர் கிடையாது, நம்ம டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா அசெட் அக்கவுண்ட் அதே தான். நெக்ஸ்ட் இயர் 19 இது 1120 அன்னைக்கு டு பேலன்ஸ் 24,000 அந்த இயர் எண்ட் 31st March 20 அன்னைக்கு பை டெப்ரிசியேஷன் 6,000. Now 18,000 is the balance carried on. 1121 to balance brought down 18,000. 31,321 by depreciation 6. Balance carried on 12,000 rupees. 1122 அன்னைக்கு to balance 12,000. 31st December 22 by balance 6,000. Sir, by depreciation, sorry. Then balance being 6,000. Okay. The next year 1123 to balance 6,000 in that year end 31st December 23 by depreciation 6,000. It got closed. Then என்ன அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம்? Y account. Y account. Who is he? Hire vendor. Hire vendor account. பொருள் வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க? அசெட் வாங்கும்போது asset account debit to hire vendor. Okay, he is being the creditor like so 1119 அன்னைக்கு 2 machines or asset 30,000. உடனடியாக அதே டேட்ல டவுன் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. whenever you are making the payment, down payment will be made year on year. அந்த டியூக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் தர வேண்டியது இருக்கோ அது ஆட் ஆகும், இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஸோ பை பேங்க் டவுன் பேமெண்ட் பீங் 4,000 rupees. அந்த இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்துருது. 31st December 19 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1,300. இப்போ எவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த டேட்ல? 31/12/19 அன்னைக்கு பேங்க் 6,000. So then the value being 31,300, 31,300, 21,300 is the balance carried out. So here 1120 அன்னைக்கு to balance 21,300,
அந்த இயர் எண்டில் 31st டிசம்பர் 20 அன்னைக்கு அந்த டியூக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு 5% போட்டிங்கன்னா 1065. அதே டேட்டில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க பை பேங்க். எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 6000. தென் பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் 22,365. 16,365 1121 to balance 16,365. Clear? Now for the year end 31st December 21, interest will be addable. Interest for this period being 818. On the same date 31/12/21 bank 6000 கொடுக்கிறார். If I tally this 17,183 17,183 6000 போச்சுன்னா இப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 5,441. இந்த நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கலாம், கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Then we are in the last year 1122 அன்னைக்கு to balance 5441 51 இதுவா? Okay. So 51882 82 or 83 fractional difference 5183 in the year end 31st December 22 அன்னைக்கு interest, the last interest being என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன்? First interest போட்டாச்சு, then here balance being 21,300 correct. Second interest payment பண்ணியாச்சு, then the balance being 16,665. Third interest அப்ப balance figure வந்து 11,000. okay, நீங்களே எனக்கு தப்பா சொல்லி வச்சிருக்கிறீங்க. okay, thank you. So online la Rahul has given me the answer. So 11,183 11,183. Now in the period interest 559. So 559 add பண்ணீங்கன்னா அந்த year endல interest 31st December 22 அன்னைக்கு bank 6000. அதே டேட்ல பேலன்ஸ் வந்து 5742 இருக்கும். 11,742 வருதான்னு பாருங்க. Then next year 1123 balance வந்து 5742 add interest 258 31/12/23 அன்னைக்கு bank 6000. அவ்வளவுதான், அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ ஒன்று அசெட் அக்கௌண்ட், இன்னொன்று வந்து கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். நம்ம இது படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா டெப்ரிசியேஷன்ல, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் டெத். ரிட்டையர்மெண்ட் டெத் கேஸ்ல ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குறது? வாட் ஆர் த அமௌண்ட் பெண்டிங் இஸ் தேர், நோ வித் தட் யூ ஹேவ் டு ஆட் எவரி இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் செட்டில் த பேமெண்ட். த சேம் லாஜிக். இந்த இடத்துல அவர் வந்து யாரு? கிரெடிட்டார். அவர் கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்கணும். இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு வருஷம் லேட் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட் எவ்வளவு லேட் ஆகுதோ அந்த பீரியடுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதை சேர்த்து கொடுக்கணும். இது தனி சாப்டர் கிடையாது, ஏற்கனவே படிச்ச சாப்டருடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். அசெட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். அண்ட் பேமெண்ட் டு த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் ஆர் டிசீஸ்ட் பார்ட்னர்ஸ் எஸ்டேட் while making the payment in the later period along with the installment, so that will be shown as a separate installment payment. அதுதான் இது ரெண்டு சேர்ந்து வந்துருக்கு. கிளியர்? கிளியர்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. we'll move on to the next one.
Illustration number 6. On 1120, A purchased 5 machines, each costing 1,58,500. From B, payment was made 20% down and then remainder in 4 equal installments, commencing on 31/12/2020 with interest at 10% per annum, and A writes up depreciation at the rate of 20% on the diminishing balance. Right. இப்போ நம்ம இதை பிரேக் பண்ணோம். 4 equal annual installments. Okay. சொல்லுங்க. 1,58,500. டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ? 20%. 20% போட்ட எவ்வளோ வருது டவுன் பேமெண்ட்? இது ஒரு அசெட், 5 அசெட் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டலாமா? 5 அசெட்டோட வேல்யூ போட்ட எவ்வளோ வருது? 7,92,500. 20% down payment 1,58,500. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? இன்னும் பேலன்ஸ் 7,92,500ல 1,58,500 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் 6,34,000. இதை 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்குறார். 1,58,500 installment number 1, 2, 3, 4 without interest, and he has to pay the interest along with interest சேர்த்து பே பண்ணும். லாஸ்ட் 1,58,500 10% போட்டா 15,850. 15,850. அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கும்? 2 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கும். 2 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா 2 டைம்ஸ் போட்ட எவ்வளவு வருது? 30,000 31,700. இந்த இடத்துல இருக்கிற டியூ 3 டியூ இருக்கு. 3 டியூவோட இன்ட்ரெஸ்ட் 47,550. இந்த 4 டியூ இருக்கு. 4 டியூவோட இன்ட்ரெஸ்ட் provided the installment being equal இருந்தா இந்த மாதிரி போடலாம். 63,400. 63,400. Clear? இதுல கொடுத்திருக்க இந்த 7,92,500 அப்படிங்கிறது கேஷ் வேல்யூ தான், கேஷ் பிரைஸ் தான். அதனால கேஷ் பிரைஸ் ஈக்குவலா போட்டுட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளவு டியூ இருக்கோ அந்த டியூக்கு கட்டுறாங்க. Due necessary journal entries and ledger accounts in the books of A and B under sales method. Also show how the relevant items will appear in the balance sheet. Clear? ஓகே. இந்த டாபிக்ல ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது, ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி. I may pass the entry for only 1 year. Rest of the years you can try it yourself, right? முதல் ஆண்டில் in the books of A and A's book and B's book. A's book and B's book.
பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி? ஏ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றார், மெஷின்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பி ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் 7,92,500. இது எப்ப? 1/1/2020 அன்னைக்கு. அதே டேட்ல இவருடைய புக் எப்படி இருக்கு? இவருக்கு சேல்ஸ் ஹையர் பர்ச்சேசர். யார் ஹையர் பர்ச்சேசர்? ஏ. ஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மெஷின் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ். இவருக்கு வந்து சேல்ஸ் 7,92,500. On the same date, immediately there is a payment made by A. B or higher vendor, B account debit to bank 1,58,500 immediately paid. 1,58,500 immediately paid. அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது கலெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹையர் பர்ச்சேசர். ஹையர் பர்ச்சேசர் யாரு? ஏ. 1,58,500. 1,58,500. அந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 20. அந்த இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அக்யூமுலேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணோம். A has to pay interest to B. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் payable to higher vendor B account. The interest for the very first year being 63,400. 63,400. அதாவது இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூக்கு நீங்க 10% போட்டா இந்த நம்பர் வரும். கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கங்க. And now interest to higher vendor is also be paid off. அது இல்லாம depreciation போடணும். depreciation account debit to machine account. So 20% diminishing balance மெத்தட்ல போடணும். அப்ப 7,92,500 20% போட்டீங்கன்னா 1,58,500. Am I right? Clear? The same way, make the payment to higher vendor. So higher vendor B account debit, higher vendor B account debit to bank. Now the installment being, you have to pay principal as well as interest for the period applicable. ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கணும். எவ்வளவு வருது மொத்தமா? 900. 2,21,900. Then depreciation, interest ரெண்டுமே expenses debited to the P&L account. To interest to depreciation. Interest 63,400, depreciation 2,21,900. P&L account debit பண்ணும்போது 2,85,400 300 85,300. Parallelly in the books of B, interest இவர் expense na இவர் revenue. Higher vendor பதிலா higher purchasers A account debit to interest account. The value being 63,400. 63,400. Then machine account debit. Sorry, இங்க depreciation வராது. He is not being the owner. இப்ப collection பண்ண போறார். Bank account debit to higher vendor A account, higher purchaser A account. The value being 2,21,900. இதுல அவருக்கு interest அப்படிங்கிறது revenue. That interest is transferred to the P&L account's credit side. So interest account debit to P&L account 63,400. Repeat this for the remaining 3 more years. லெட்ஜர்ல ஒண்ணுமே பெருசா கிடையாது. ஏ புக்ல அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். ஓகே, ஏ புக்ல. பி புக்ல
So in the books of A, he prepares what? Asset account, hire vendor, B account. ரெண்டும் prepare பண்றீங்க. In the books of A, A's book. Asset account உங்களுக்கு தெரியும். வாங்கும்போது கிரெடிட்ல வாங்குனதுனால ஹையர் வெண்டார் இருக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் லெஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். அடுத்த வருஷம் பேலன்ஸ் கேரி ஆகும். அவ்வளவுதான் ஃபார்மேட். ஹையர் வெண்டார் வரும்போது இதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம பணம் தர வேண்டியதுனால ரிவர்ஸ் போட்டுக்கிறேன். பை அசெட் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கேஷ் ஃபார் டவுன் பேமெண்ட், every year interest is addable, so cash for installments. Then you get the balance, that balance becomes opening for the next period. இந்த மாதிரி தான் போடணும். In the books of B, sir, in the books of B, B உடைய புக்ல எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இதோட இன்வர்ஸ் இருக்கும். இதோட இன்வர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, clear? So in the books of B, B's book, you prepare what? Asset account கிடையாது இவருக்கு. இவருக்கு அசெட் கிடையாது, சேல்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு, பணம் வர வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்கும். ஹையர் பர்ச்சேசர் A account. பேலன்ஸ் வந்து இந்த சைட்லயும் அண்ட் மீன்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணீங்க. ஓகே, கிரெடிட் இவரை பொறுத்தவரைக்கும் டெட்டாஸ் தானே, சாரி டெட்டாஸ் தானே இங்கிட்டு போடணும். டூ சேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா கொடுக்கிறது டவுன் பேமெண்ட் பேங்க். ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்ட்ரெஸ்ட் சேரும் பை பேங்க். திஸ் இஸ் ஃபார் டவுன் பேமெண்ட். Thereafter it is installment number 1. Then you get the balance carried on. Year on year, you have to repeat this. Year on year, you have to repeat this. Is that clear? இந்த சம்ல உண்மை இல்லை நான் டீச் பண்றதுக்கு, அப்படியே ரிப்பீட் தான் இயர் ஆன் இயர், அதனால ஸ்கிப் திஸ். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போறது மெயினா ரீபொசிஷன் கேஸ் பார்த்தோம்னா போதுமானது. இது மற்றதெல்லாம் தேவையில்லை, சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு மேல இதுல ஒன்றும் கிடையாது. அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் தனியாக பார்த்துட்டோம், பேமெண்ட் ஆஃப் அவுட் கோயிங் பார்ட்னர்ஸ்க்குரிய மாதிரியே இங்க பார்த்துருக்குறோம். ஹையர் வெண்டாருக்கு பேமெண்ட் பண்றது ரெண்டு சேம் தான். ரீபொசிஷன் கேஸ் பார்த்தோம்னா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது. ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்படி அப்பியர் ஆகும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஹையர் பர்ச்சேசர் புக் யாரு? ஏ. ஏ புக்ல எப்படி இருக்குன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன், ஹையர் வெண்டார் liability side இருக்கும். அவ்வளவுதான். The amount payable to the higher vendor will appear in the liability side. ஹையர் வெண்டார் அதாவது பீஸ் அக்கௌண்ட்ல எப்படி இருக்கும்? பீஸ் புக்ல சேல் பண்ணியாச்சு, பணம் வர வேண்டியது. ஹையர் பர்ச்சேஸ் லைக் டெட்டாஸ் இட் வில் அப்பியர் இன் தி அசெட் சைட். அவ்வளவுதான். ஹவு திஸ் வில் அப்பியர்? இவருக்கு அசெட் மாதிரி அப்பியர் ஆகும், அவருக்கு வந்து அசெட்டும் இருக்கும், ஹையர் வெண்டாருக்கு பே பண்ண வேண்டிய லைபிலிட்டிஸும் தனியா அப்பியர் ஆகும். கிளியர்? Shall we move on to the next one? Illustration number 7.
Default and repossession case, illustration number 7. Example வந்தால் இந்த மாதிரி illustrations தான் வரும். Illustration number 7. We try to solve similar illustrations now. One 21. A purchased 5 machines from B. Payment was to be made 20% down and balance in 4 annual installments of this much. Commencing from this date, the vendor charged 10% interest. A writes off depreciation 20% on original cost. SLM method. Okay. So, now, let's see. Year 0 la cash price எவ்வளவுன்னு தெரியல. Year 0, 1, 2, 3, 4. Then payments being payments எவ்வளவு வருது? Okay. இதை நீங்க இப்படியே கூட போடலாம். Year 0 ல காஸ்ட் cash price minus down payment balance by the end of first year, add interest year 1 minus installments year 1 plus interest year 2 minus installment year 2 plus interest year 3 minus installment year 3 plus interest for year 4 minus installment for year 4, then it becomes 0. Okay. So, year beginning எவ்வளவு இருக்கு? First installment 280, 260, installment number 2, installment number 3, 240, installment number 4, 220, 220. You know that if the balance before interest is 100, interest 20% will be provided on that, then it becomes 120. Otherwise, the ரெண்டுக்குள்ள relationship 516. Okay. அதாவது இந்த பேலன்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 1/6 இருக்கும். அதான் லாஜிக். இப்போ ரிவர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ்ல பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 0 + 220 220, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? இதுல 1/6 இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து இந்த நம்பர்னா இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் 1/6. ஓகே. ஓ 10% இன்ட்ரெஸ்டா? சாரி, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10%. சாரி. அப்படின்னா 100 இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட் 10 ரூபா சேர்த்து 110 இருக்கும். அதர்வைஸ் 10 1 11 1/11 1/11 போட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 20
20 போச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி 2 lakhs இருந்திருக்கணும். இதோட இன்ஸ்டால்மெண்ட் 3 சப்ட்ராக்ட் பண்ணதுனால இது வந்திருக்குன்னா ஆட் பண்ணா 440 இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரணும்? இன்டூ 1/11 ஆன் திஸ் 40,000 rupees. இன்ட்ரெஸ்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 4 lakhs. இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம ஆட் பேக் பண்ணோம்னா 660 இந்த இடத்துல இருந்திருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? இதில் 1/11 60. அப்போ திஸ் வேல்யூ பீயிங் 6 lakhs. 6 lakhs. இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 6 lakhsனா இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? 8 lakhs 80,000 rupees. இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் 1/11 போட்டிங்கன்னா 80,000 rupees. Balancing figure 8 lakhs. You know that the down payment is how much? Down payment 20%. அப்படின்னா 100 ரூபாய் கேஷ் பிரைஸ் இருந்துச்சுன்னா டவுன் பேமெண்ட் வந்து 20. ஆஃப்டர் தட் பேலன்ஸ் இஸ் 80. 80ங்கிறது 8 lakhs இருந்தால் 20,000 20% வந்து டவுன் பேமெண்ட் 2 lakhs இருந்திருக்கணும். கேஷ் பிரைஸ் 10 lakhs. ஸோ கேஷ் பிரைஸ் 10 lakhs அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கோம். கிளியர்? ஸோ நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணியாச்சு. A's failure to pay the installment due on 31/12/2022. அப்ப 21 பே பண்ணியாச்சு. அடுத்த வருஷமே பேமெண்ட் பண்ணல. 31/1/21 பே பண்ணியாச்சு. 31/12/21 பே பண்ணியாச்சு. 31/12/22 பேமெண்ட் பண்ணல. B repossessed all the machines. உடனே அந்த எல்லா அசெட்ஸையும் யார் எடுத்துக்கிட்டா? செல்லரே எடுத்துட்டார். ஏன்னா அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஏதாவது டிஃபால்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அசெட்ஸ்லாம் செல்லர் எடுத்து போறாரு. ஸோ வந்து அசெட்ஸ் செல்லர் எடுத்துட்டார். ஆல் த மெஷின்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேட். அப்படி ரீபொசஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் ரீபொசஷன்ஸ் இருக்கு, பார்ஷியல் ரீபொசஷன் இருக்கு. கம்ப்ளீட் ரீபொசஷன் சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று பேமெண்ட் பண்ணலன்னா இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது பேர் கம்ப்ளீட் ரீபொசஷன். எல்லா அசெட்டையும் எடுத்துக்காம ஒரு 1-2 மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்சத்தை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு மிச்சத்தை விட்டுட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது பேர் பார்ஷியல் ரீபொசஷன். ஸோ வி ஹேவ் 2 types ஆஃப் ரீபொசஷன்ஸ். அந்த அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு போனா அந்த வெண்டார் என்ன பண்ணுவார்னா லோக்கல் மார்க்கெட்ல சின்ன ரிப்பேர் பண்ணி வித்துட்டு வரக்கூடிய அமௌண்ட் தன்னுடைய டியூல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பார். தட்ஸ் வாட் அபவுட் ஹிஸ் ஓன் கேஸ் ஹி டஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரீபோசஸ் பண்ணிட்டு ஆல் மெஷின்ஸை வேல்யூட் தெம் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் 40% per annum depreciation on WDV basis. அவர் எடுத்துக்கும் போது எல்லா அசெட்ஸையும் எடுத்துக்கும் போது என்ன வேல்யூ போட்டு எடுத்துக்கிறாருன்னா WDV மெத்தட்ல 40% டெப்ரிஷியேட் பண்ணி இவ்வளவுதான் ஒர்த்து, நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்ல இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. நாம கிரியேட் பண்ணும்போது டெப்ரிஷன் 20% இருக்கு. ஆனா ஹையர் வெண்டார் வந்து காயிலம் கடைக்கு தான் போடணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹையர் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிஷன்ல லெஸ் பண்ணுவார். ஆஃப்டர் இன்கரிங் 6,000 அப்படி எடுத்துட்டு போனதுக்கு ஒரு 6,000 செலவு பண்ணி சோல்டு ஃபார் 2,66,000 on 30th June. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து 2,66,000 விற்கிறார். ப்ரிப்பேர் த ரெலவென்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் A and B. அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டால் போதுமானது. நம்ம என்ன தேவையில்லை? ஜேர்னல் என்ட்ரி தேவையில்லை. ஜேர்னல் என்ட்ரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி டேட்டா அக்கௌண்ட் போட சொல்ற சம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் நமக்கு வரும். So you have to be careful with that. Is that clear? Now let's see. A and B ரெண்டு பேரோட புக்லையும் நம்ம போடணும். In the books of A, B's book. A வந்து யாரு? ஹையர் பர்ச்சேசர். B யாரு? ஹையர் வெண்டார். ஹையர் பர்ச்சேசர் புக்ல அசெட் வாங்கி இருக்கிறார், அதனால அசெட் அக்கௌண்ட்டும், டியூ வாங்கினதுனால அந்த அமௌண்ட் தரணும் யாருக்கு? ஹையர் வெண்டாருக்கு. ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் B's புக் அசெட்டுங்கிற கான்செப்ட் இங்க கிடையாது. குட்ஸை வாங்கி விற்கிறார், ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல விற்கிறார், அதனால டேட்டா ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டா போதுமானது.
சப்போஸ் டியூ பேமெண்ட் பண்ணலன்னா அசெட்ஸை பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க, எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க, பேர் ரீபொசிஷன். அதுக்கு வேணா ஒரு அக்கௌண்ட் தனியா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட் அக்கௌண்ட்னு சொல்லலாம். அதுக்கு பேர் வந்து குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட் அக்கௌண்ட். கிளியர்? திஸ் இஸ் a new account here. So we can now incorporate these points. எந்த டியூ கொடுத்துட்டாரு? டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சு, இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்பர் 1 கொடுத்தாச்சு. இந்த இடத்துல வந்து டிஃபால்ட் பண்ணிட்டார். செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கும்போது டிஃபால்ட் பண்ணிட்டார். இஸ் தட் ஓகே? Now come on, pass the entry here. First, in the date 11/21, asset வாங்கும்போது 11/21, ஹையர் வெண்டார் கிட்ட இருந்து வாங்குறார், வேல்யூ பீயிங் 10 lakhs. வேல்யூ பீயிங் 10 lakhs. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வரும்போது 11/21ல அசெட் வாங்கினதுக்காக தர வேண்டிய அமௌண்ட் 10 lakhs இவர் எழுதிட்டார். இவர் என்ன ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் போடுறார்? 20% ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட்ல போடுறார். அசெட் அக்கௌண்ட் 2 வருஷம் மட்டும் போட்டா போதுமானது. 31st December 21, depreciation 20%, 2 lakhs. Balance 8 lakhs. Clear? It's a after all asset account தான். 11/22 அன்னைக்கு பேலன்ஸ் வந்து 8 lakhs. 31st December 22 அன்னைக்கு depreciation 2 lakhs. SLM method, original cost method. ஆனா பேலன்ஸ் இனிமேல் கிடையாது, அசெட்டை எடுத்துட்டு போயிடுவார் அவர். அதான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்ல 11/21 immediately down payment 2 lakhs is paid on the same date. Bank 2 lakhs. To bank and buy. Okay. அடுத்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் 1 year பிறகு தான் கொடுக்கிறார். அந்த வருஷ கடைசியில் 31st December 21. Interest is also be addable, which is 80,000 rupees. Now on the same date, 31st December 21, make the payment. Bank. First installment எவ்வளோ? 2,80,000 rupees கொடுக்கிறார். Tally பண்ணீங்கன்னா what is the balance figure you get? 10,80,000. 10,80,000. Balance carried on 6 lakhs rupees. Now here 11/22 balance carried on, brought down, 6 lakhs. And the year end 31st December 22 அன்னைக்கு you have to add interest. On this 10% 60, otherwise நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 60 எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா அந்த அசெட்ஸை அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க. எடுத்துட்டு போகும்போது 40% WDV மெத்தட்ல டெப்ரிஷியேட் பண்ணி இவ்வளவுதான் சார் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்மியான ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார். ஒரிஜினல் வேல்யூ பீயிங் 10 lakhs minus depreciation for the year 1 40%, 4 lakhs போயிடும், 6 lakhs. Depreciation for the second year இதுக்கு 40% போட்டீங்கன்னா 2.4 lakhs. 3.6 lakhs, this is the value at which he is taking it. இது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாரு? 3.6 lakhs. Is that okay?
இவர் போடும்போது என்ன சொல்றாரு, 8 lakhs 2 lakhs இந்த அசெட் மொத்தமா இவர் எடுத்துட்டு போறார், புக்ல இருக்க ரேட்டுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு போறார் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, 31st December 22 அசெட் வந்துச்சு, இப்ப அவரே எடுத்துட்டு போயிடுறார், அதனால அவருக்கு நம்ம டெபிட் செல்ல போட்டோம். இந்த வேல்யூ பி நம்ம புக்ல இருக்கிற வேல்யூவை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்ப்பா. 8 lakhs நாம என்ன நினைக்கிறோம், 6 லட்சம் ரூபாய் ஒருத்து, சரிப்போ அவன் எடுத்துட்டு போயிட்டான். ஓகே, என்ன வேல்யூக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, நாம அவருக்கு தர வேண்டிய 6,60,000 ரூபாய்க்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். So the asset taken over by the higher vendor being 6,60,000. அப்ப இது ப்ராஃபிட் லாஸ், ப்ராஃபிட் சொல்லலாம், வேணா ப்ராஃபிட்னு சொல்லலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ நான் தர வேண்டிய 6,60,000 ரூபாய்க்கு பதிலாக என்னுடைய அசெட்டை நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன். என்னுடைய அசெட்ஸ் என்னோட புக்ல 6 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, ஆனால் தர வேண்டிய டெட்டு 6,60,000 ரூபாய். அந்த டெட்டுக்கு என்னுடைய புக்ல இருக்கக்கூடிய அசெட்டை கொடுத்துட்டேன். ஸோ 6 லட்சம் ரூபாய் கடனும் போச்சு, 6,60,000 ரூபாய் கடனும் போச்சு, 6 லட்சம் சொத்தும் போச்சு, எனக்கு கெயின் ஒரு 60. இது யாருடைய ஆங்கிள், ஹையர் பர்ச்சேசருடைய ஆங்கிள். ஹையர் வெண்டாருடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஹையர் வெண்டார்ல ஹி இஸ் செல்லிங், அப்ப இது மட்டும்தான் இருக்கு, இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணி போடுவீங்க, இதை இன்வெர்ஸ் பண்ணி போடுவீங்க. ஸோ இங்க போடும்போது 1121 சேல்ஸ், டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் மாதிரி, இங்க டெட்டார்ஸ் யாரு, ஹையர் பர்ச்சேசர், டு சேல்ஸ் அசெட் தானே இது, வாங்குறவருக்கு அசெட், இவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் தான், நார்மல் சேல்ஸ் தான். உடனடியாக அதே டேட்ல ஒரு டவுன் பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறார். இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வருங்க பேங்க், டவுட் வரக்கூடாது. அடுத்த பேமெண்ட் ஒரு வருஷம் கடைசியில் 31st December 21 இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 80,000 ரூபாய். அதே டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் பே பண்ணியாச்சு டு பேங்க். திஸ் வேல்யூ பீங் 8,80,000 paid. அண்ட் டேலி பண்ணுங்க, 10,80,000, 10,80,000. So balance carried on. இது பேங்க் வந்து 2,80,000, சாரி 2,80,000. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பி 280. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 6 lakhs இருக்கு. So I had to rewrite to the other side, 1122 balance brought down 6 lakhs. Again அந்த டேட்ல 31st December 22 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணோம். இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 60,000 rupees. ஆனா இவன்ட்ட என்ன இல்ல, பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான், வேற வழி இல்லை, அவன்கிட்ட இருந்து அசெட்டை பிடுங்கிட்டு வந்தாச்சு. அந்த அசெட்ஸ் என்ன ரேட்டுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன், 3.6க்கு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல 31st December 22 அன்னைக்கு குட்ஸ் ரீபோசஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அதை மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன். திஸ் வில் கம் டு த ரீபோசஸ்ட் அக்கௌண்ட் 31st December 22. To HP account, goods repossessed 3,60,000. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா 660 வர வேண்டிய இடத்துல நம்ம அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். அதோட வேல்யூ நான் 360 தான் போட்டேன். அப்ப 3 lakhs எனக்கு ஷார்டேஜ். This is called loss. This 3 lakhs will be called loss. Loss on repossession. Transferable to P&L account. Transferable to the P&L account. இப்படி ரீபோசஸ் பண்ண ஐட்டத்தை ஒரு 6,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி 2,66,000 ரூபாய் விற்கிறேன். ஓகே, ரீபோசஸ்ட் ஆல்சோ ஒரு அசெட் அக்கௌண்ட் மாதிரி பார்த்துக்க. இதுக்கு ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா குட்ஸ் ரீபோசஸ் டு ரிப்பேர். ஸோ பேங்க் ஃபார் ரிப்பேர், பேங்க் ஃபார் ரிப்பேர் 6,000. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அசெட்ஸை நம்ம இயர் எண்ட்ல விற்கிறோம். ஓகே, 1 year late, half year later, 36/23 அன்னைக்கு விற்கிறோம், 30th June. ஓகே, என்ன ரேட்டுக்கு, 2,66,000 விற்கிறோம். ஸோ பை பேங்க் சேல் 2,66,000.
இப்போ இதை டேலி பண்ணோம்னா 3,66,000 ஒர்த்துன்னு நினைச்சேன், ஆனால் 2,66,000 தான் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1,00,000 ரூபாய் கம்மியா இருக்கு. இது வந்து என்னது? லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ரீபொசஸ்ட் குட்ஸ். இது ரீபொசஷனால ஏற்பட்ட லாஸ், இது டீலிங் வித் ரீபொசஸ்ட் குட்ஸ் சேல் அதுல ஏற்பட்ட லாஸ். 2 லாஸ் எனக்கு வந்திருக்கு. பையருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 6,60,000 ரூபாய் வரணும், அதை நம்மளுடைய சொத்தை எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டோம், எடுத்துட்டு போடுங்க சார் என்கிட்ட வராதிங்க அப்படின்ட்டு. அதான் அவருக்கு ஒன்றும் பெருசா லாஸ் இல்லை, ஆக்சுவலாக கெயின் அவருக்கு. யூஸ்வலாக ஹையர் பர்ச்சேசருக்கு கெயின் வரவே வாய்ப்பு இல்லை, அந்த மாதிரி தான் டீல் போடுவாங்க. இந்த சமயம் கெயின் வர மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. ஹோப் யூ வில் நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட். கிளியர்? So illustration number 8 also same. Okay, second installment failed. After negotiation on 1/1/23 we agreed to leave two machines with adjusting the value of the other 3 machines against the amount due, the machines being valued at cost less 40% per annum. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு? 2 மெஷின் விட்டுட்டு adjusting the value of the other 3 machines. ஓகே, ஸோ எத்தனை ரீப்ரோசஸ் பண்றாரு? we agreed to leave 2 விட்டுட்டு 3 எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஸோ போன சம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ரீபொசிஷன், இப்போ வந்து பார்ஷியல் ரீபொசிஷன். மற்றபடி இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து சேம் தான். இதே சம்ம நான் ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். கிளியர்? இப்ப இந்த இடத்துல ரீபொசஸ் பண்றது எத்தனை? 2 அசெட் மட்டும். 3.6 அப்படிங்கிறது என்னது? 3.6ங்கிறது என்னது? ஆல் தி அசெட்ஸ். அதுல 3 அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு போறாருன்னா 3/5 எவ்வளவு வரும்? 3/5 2,16,000 எடுத்துட்டு போறாரு. ரைட்? 2 மெஷின் மட்டும் 3 பேஷன் எடுத்து போற, 2 விட்டுட்டார். அப்ப இங்க வரும்போது என்ன வேல்யூ வரும்? இந்த இடத்துல மிச்செல்லாம் சேம்பா, இங்க மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. எல்லா அசெட்ஸும் ரீவேல்யூ எடுத்துட்டு போகல. ஓகே, எத்தனை அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு போறார்? 2 அசெட்ஸ். 3 அசெட் எடுத்து போறார், சாரி. So higher vendor takes 3 machines. 3 out of 5 machines எடுத்துக்கிறார். பேலன்ஸ் அப்படியே இருக்கு. 8 லட்சம் ரூபாய்ங்கிறது 5 மெஷின் பா. 3 மெஷினோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 2 மெஷின் பேலன்ஸ் இருக்கு. 3 மெஷினோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்? ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் 6 lakhs இல்லையா? 8 lakhs minus 2 lakhs 6 lakhs. 6 lakhs வந்து 5 மெஷினோட வேல்யூ. ஒரு மெஷினோட வேல்யூ 120. ஏன் கணக்கில் இருக்கிற புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட் படி 3 எடுத்துட்டு போறாருன்னா 3,60,000 எடுத்துட்டு போறார். 2 அசெட் எங்கிட்டே தான் இருக்கு. ஒரு அசெட்டோட வேல்யூ 1,20,000, 2 அசெட்ஸோட வேல்யூ 2,40,000. 2,40,000. Is that clear? ரெண்டு அசெட்ஸோட வேல்யூ 240. ஆனா இது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார்? 2,16,000 தான் எடுத்துக்கிறார். 2,16,000. So அப்ப do I face profit or loss? 8 lakhs. 3,60,000 ரூபாய் ஒரு அசெட்டோட வேல்யூ, 3 அசெட்டோட வேல்யூ. பட் என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க? 2.16 lakhs. இந்த ரேட்டுக்கு தான் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன், லாஸ் ஆன் டிஃபால்ட் எவ்வளவுங்க? 144. கம்ப்ளீட் ரீபொசிஷன் வேற, இது பார்ஷியல் ரீபொசிஷன் வேற. இது லாஸ் ஆன் டிஃபால்ட்.
ஸோ இந்த அசெட் அவர் என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார்? 2,16,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போறார். பேலன்ஸ் வந்து அப்புறமேட்டு தந்துடுறா சார், அடுத்த வருஷம் தந்துடுறா சார்னு பேசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ the balance amount payable by higher purchaser to the higher vendor being 6,60,000, 6,60,000 rupees. Balance amount payable being 4,44,000. Am I right? இது ஸ்டாப் ஆகாது, அடுத்த வருஷம் மிச்சத்தை பேமெண்ட் பண்றேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பார். பேலன்ஸ் பேயபிள். Is that clear? So this becomes the balance. இதை நீங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேலன்ஸ் brought down 4,44,000. எல்லா அசெட் எடுத்துக்கல, பார்ஷியல் அசெட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறார். நான் என் புக்ல அந்த அசெட்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு போட்டேன், அவங்க என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் அண்ட் டிஃபால்ட். ஆல் கம்ப்ளீட் ரீபொசிஷன் ஒன்னும் டென்ஷன் கிடையாது. பேலன்சிங் ஃபிகரை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கு, 3 அசெட் மட்டும் எடுத்துட்டு போறோம்னா என்ன ரேட் எடுத்துக்கிறாரோ அந்த ரேட்டை நம்ம அங்க போடணும். என்ன ரேட் நான் புக்ல எழுதி இருக்கிறோம் அது வந்து புக் வேல்யூ, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ். கிளியர்? இவருடைய புக்ல எப்படி வரப்போகுது? இவருடைய புக்ல இவர் என்ன பண்றாரு? இவர் என்ன பண்றாரு? 3 அசெட் எடுத்துக்கிறார். என்ன ரேட்டுக்கு? 2,16,000. 2,16,000 will come here. Balance carried on. இது அடுத்த வருஷம் திரும்ப நான் கேட்பேன். 2 வண்டி விட்டு போயிருக்கல சார், மிச்சம் நீங்க தரேன்னு சொன்னீங்களா, இப்ப கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பேன் அடுத்த வருஷம். இப்ப இதை டேலி பண்ண எவ்வளவு வருது? 4 lakhs. இதுவும் அதுவும் சேமா தான் இருக்கும். 4,44,000. Is that clear? பி என்ன சொல்லுவாரு? ஏ கிட்ட நீ 4,44,000 தர வேண்டியது இருக்கும் பாரு. ஏ உனக்கு நான் தர வேண்டியது 4,44,000 சொல்றாரு. ரெண்டுமே சேம் 44,000. Is that okay? குட்ஸ் ரீபோசஸ்ட் வந்து இந்த 3 வண்டியை மட்டும் எடுத்துக்கிறார். 5ல 2,16,000 ரூபான்னு சொல்லிட்டு, அது இல்லாம ரிப்பேர் செலவுக்காக ஒரு 70,000 ரூபாய், எவ்வளவு 6,000 ரூபாய் பண்றார், 70,000 ரூபாய் விற்கிறார். சோ ரிப்பேருக்கு பேங்க் இன் பிராக்கெட்ஸ் 6,000 ரூபாய் செலவு பண்றார். கலெக்ஷன் ஆனது எவ்வளோ? 70. அப்ப ரீபோசஸ்னால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை, லாபம்லாம் இல்லை, நஷ்டம் தான் வந்திருக்கு. 70 போச்சுன்னா 1,52,000 will be the loss on sale of repossessed goods. One second. 6,000 on repairs of each of such machines. ஒவ்வொரு மெஷினுக்கும் and sold 70,000 rupees. Okay. ஒவ்வொரு மெஷினுக்கும் 6,000 ரூபாய் செலவாகுது. சாரி, I just skip this. ஒவ்வொரு மெஷினுக்கும் 6,000 ரூபாய் ரிப்பேர். அப்ப 3 மெஷினுக்கு 18,000 ரூபாய். ஒவ்வொரு மெஷினும் 70,000 ரூபாய் விற்கிறோம். அப்ப 3 மெஷினுக்கு 2,10,000 ரூபாய். Now tell me, do you get profit or loss? 2,34,000 you will be getting. 2,34,000, but only 2,10,000 is a collection. அப்ப 24,000 நம்ம வர வேண்டிய அமௌண்ட் கம்மியா வந்திருக்கு. அப்ப இது பேர் என்னது? லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ரீபோசஸ்ட் குட்ஸ். லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ரீபோசஸ்ட் குட்ஸ். ஓகே. We'll start with illustration number 10. 9th illustration முடிக்கிறதா இருக்கு. A transport purchased from Kolkata Motors 3 tempos. Transport Kolkata Motors. இங்கேருந்து இந்த வாங்குறாங்க 3 tempos.
at rupees 50,000 each. On hire purchase system on 1121. Payment was to be made 30,000 down and then the remainder in 3 equal annual installments payable on these 3 days, together with interest 9% per annum. Down payment 3,000, 1,50,000 la 3 pochina 30,000 pochina 120. Balance will be payable in 3 installments of rupees 40,000 each, plus interest. A transport writes up depreciation at 20% and diminishing balance, 20% WDV method. It paid the installments due at the end of the first year, but could not pay the second. ஒரே ஒரு டியூ தான் கட்டினாங்க. இது கொடுத்தாச்சு. இந்த மூணுல 1 only paid out of 3, balance not paid. Kolkata Motors agreed to leave one tempo with the purchaser on this date, adjusting the value of the other 2 tempos against the amount due on this date. So இப்போ என்னாச்சு, ரீப்ரோசஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஒரு டெம்போ விட்டுட்டு மிச்சம் 2 டெம்போ எடுத்துறாங்க. 2 out of 3 tempos were repossessed. Repossessed. 1/3 is paid. 3 installment, 1 installment தான் பே பண்ணியிருக்கிறார். 2வது installment payment பண்ண முடியல, அப்ப டெம்போவை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க 2. Tempos are valued on the basis of 30% depreciation annually on WDV method. So இங்க 30% WDV method ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறார். ஐயருக்கு அது அசெட் சார், அதனால அவர் கம்மியா ரேட் டெப்ரிசியேஷன் ரேட் போட்டார். செல்லருக்கு இது எப்படி இருந்தாலும் மீன்ஸ் அந்த லெண்டருக்கு இது அசெட் கிடையாது, ஸ்கிராப் ஐட்டம் மாதிரி தான், செகண்ட்ஸ் தானே, இன்னும் மோர் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அவர் எடுத்துக்கிறார். Show the necessary accounts in the books of A Transport for the 3 years. A Transportல என்ன பண்ணணும், asset account as well as hire vendor account போடணும். Okay. So this will be A Transport. Books. Tempos account. And the seller, Kolkata Motors account. Hire vendor, who is being the hire vendor. 1121 அன்னைக்கு டெம்போ வாங்கியிருக்கிறார். வாங்கும்போது 1121 2 km Kolkata Motors, the value being 1,50,000 rupees. அதே நேரத்தில் இவருடைய புக்ல 1121ல இவருடைய அக்கௌண்ட்ல by tempos 1,50,000. On the same date 30,000 is paid to bank. Year end 31st December 21 by depreciation at the rate of 20%, 30,000 rupees. 1,50,000, 1,50,000, 1,20,000 being the balance carried on. So 1,122 அன்னைக்கு 2 balance brought down 1,20,000. அந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 21 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்கணும்.
150 minus 30, 120 இருக்கு. Applicable rate of interest 9%. அந்த 120க்கு 9% போட்டீங்கன்னா 10,800. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் ஈஸியா சம் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி சில சமயம் வந்துச்சுன்னா. So we no need to whatever the balance we have on that 9% will be calculated. On the same date you are going to pay the first installment to bank. The first installment in this case being 40,000 rupees. ஒரே ஒரு டியூ தான் கட்டி இருக்கிறார். If I tally 1,60,800, 1,60,800, balance carried on here being 9,800, 1,122, to balance brought down 90,800. 90,800. Second year 31st December 21 அன்னைக்கு 22 அன்னைக்கு by deposition 20% WD value. So 1,20,000 இன்னைக்கு இருக்கு, அது 20% போட்டீங்கன்னா 24,000. அதே டேட்ல 31st December 22 அன்னைக்கு interest will be calculated. 90,000 ஆயுது. 90,800 9% போட்டு எவ்வளவு வருது? Sorry, once again, what is the amount you are paying? You are paying not only the installment, interest also be paid. அப்படின்னா பேமெண்ட் வந்து இந்த பேங்க்ல வந்து 50,800 வரணும். எவ்வளவு வரணும்? 50,800. This installment doesn't include interest, so 40 plus interest for the period should also be payable. அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 40 plus interest 10,800 சேர்த்தோம்னா 5,800 பே பண்ணியிருப்பாங்க, பேலன்ஸ் 80,000 இருக்கும். On that balance நீங்க 9% interest கண்டுபிடிக்கணும். 7,200. இப்ப எவ்வளவு கொடுக்கணும்? இன்ஸ்டால்மெண்ட் 40 plus 7,200 47,200 கொடுக்கணும். ஆனா அங்க பணம் இல்லை. உடனே ரெண்டு டெம்போவை எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அவர் எடுக்கும்போது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார்? 30%. ஒரிஜினல் வேல்யூ பீயிங் 50,000 per tempo. For A transporters view, Kolkata Motors view. ஒரு ட்ரக், ஒரு டெம்போ. டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் சார்ஜபிள் அட் த ரேட் ஆஃப் 20%, ஷேர் சார்ஜபிள் அட் த ரேட் ஆஃப் 30%. 10,000 ஒரு ட்ரக்குக்கு, ஒரு டெம்போக்கு. இங்கே வரும்போது 15,000. And WDV in this case being 40,000, 35,000. 2 years over. You have to provide the depreciation for the 2 years. 8,000, 7,000. 32,000 and 28,000. ஒரு ட்ரக்க இந்த ரேட்டுக்கு எடுத்துக்க, ஒரு டெம்போ இந்த ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார். மொத்தம் எத்தனை எடுத்துக்கிறாங்க? 2 டெம்போஸ். 64 ரூபாய் என்னுடைய புக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்போவை 56,000 எடுத்துக்கிறார். At what rate it is going to be taken by hire vendor? 56,000. But I recorded this as 64,000. The difference between these two 8,000 is nothing but loss on repossession, default. Okay, so KM Kolkata Motors takes 2 trucks for 56,000 and loss on repossession 8,000 rupees. இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் இருக்கு. ஒரு ட்ரக்கோடைய பேலன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 64,000. என்ன பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ் ட்ரக் என்னுடைய வேல்யூவேஷன் படி இருக்கும். என்ன ட்ரக்கை கல்கட்டா மோட்டார்ஸ் எடுத்துக்கிறானோ அவங்களுடைய அக்செப்டட் வேல்யூ எடுத்துட்டு ஏன் புக் வேல்யூக்கும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் நம்ம போடணும். ஸோ ஹியர் 31/12/22 பணம் தர முடியாததுனால டெம்போவை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறார். என்ன வேல்யூ? 56,000 இருக்கிறார். எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு? 40,000 ரூபாய் பிளஸ் 7,200 47,200 கொடுக்கணும் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட். அது கொடுக்காதனால ரெண்டு டெம்போ எடுத்துக்கிட்டு அந்த வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறார். Now if I tally this, then tempo will have
1,20,000 rupees total, and then balance being only for one tempo, 1,123 to balance. ஒரே ஒரு டெம்போ இருக்கு, அதோடைய WD value 64,000 இருக்கும். The amount payable to KM 40 plus 7,200, 47,200 எடுத்துக்கணும். ரெண்டு டெம்போ எடுத்துட்டு போறதுனால 56,000 வேல்யூ ஆயிடுது. அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்கணும், இல்லைன்னா அந்த டெம்போவை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நடக்கலாம். ஸோ பேலன்ஸ் கேரிட் ஆகும். இதோட ஸ்டாப் பண்ணா போதுமானது. ஓ, இன்னொரு வருஷம் போட சொல்லிட்டானா? ஓகே, இது எவ்வளவு வருது சொல்லுங்க. என்னப்பா இந்த பேலன்ஸ்? ரெண்டாவது வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் இங்கே. தேங்க்யூ, யூ ஹவ் கிவன் மீ தி ஆன்சர். ரெண்டாவது வருஷம் 30% போட்டால் எவ்வளோ வருதுங்க? 10,500. ஓகே, அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. 24,500 49,000 எடுத்துக்கிறார். அப்ப லாஸ் வந்து ரெண்டு ட்ரக்குக்கு டெம்போவுக்கு 15,000 being loss. Am I right? So I have to adjust those values here. K மோட்டர் வந்து என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாரு? 49க்கு எடுத்துக்கிறார். ஏற்பட்ட லாஸ் 15,000. Hope now it is agreeing, right? Closing balance வந்து 32,000. ஒரே ஒரு ட்ரக் தானே இருக்கு. ஒரு ட்ரக்கோடைய க்ளோசிங் வேல்யூ, ஒரு ட்ரக்கோடையது, ஒரு டெம்போடையது 32,000. Now you will be getting clear. சாரி, அதை நான் கொஞ்சம் கவனிக்காம ஃபுல்லாக போட்டேன். ஒரு டெம்போடைய WD வேல்யூ 32,000. இது ரெண்டு டெம்போ எடுத்துட்டு போயிட்டார், அதோடைய வேல்யூ 64, பட் 49 எடுத்துக்கிறதுனால லாஸ் வந்து 15,000 rupees. The tempos taken being 49,000. And what about the balancing figure? 38,200. Now it's agreeing. Yes or no? Final. Calculator புரியா? Okay, speed up. துணோடு வச்சிருக்கிறேன். Now இப்ப இது வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு போட சொல்றாங்க. 1/1/23 அன்னைக்கு by balance brought down 38,200. இந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 22 அன்னைக்கு by depreciation. I assume லாஸ்ட் வந்து எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் ரீபேமெண்ட் பண்ணிட்டார். அப்ப depreciation in this case being 20% on this 6,400. 32,000, 32,000. 25,600 will be the balance carried on. Am I right? Clear? And came the வரும்போது 1/1/23 you have to pay the interest for last 1 year for the unsettled amount. இதுக்கு 9% போடுங்க, எவ்வளவு வருது? 3,438. I assume that the last payment is promptly settled. ஒன்னும் சொல்லல, அதனால கிளியரா அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு வருது? 41,638. 41,638. 41,638. Clear? Clear?
Now we move on to the illustration number 10. First January 22, A purchased from B a plant value rupees 7,45,000. Payment to be made by 4 semi-annual installments of 2,10,000 each. Okay, 2.1 lakh into 4 times. Half yearly payment. Half yearly payment. So 8,40,000 வருது. 745க்கு 8 lakhs 40,000 சொன்னால் ஒரு 95,000 எக்ஸஸா வருது. Interest being charged 5 per half year. Interest வந்து half yearக்கே 5% தான், year கிடையாது, half yearக்கு. A paid the first installment first July. First Julyல தான் பே பண்றார் first installment. 6 மாசத்துக்கு பிறகு தான். And but failed to pay the next day கொடுக்கல, ஒரே ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் கொடுத்தா, ரெண்டாவது கொடுக்கல. B repossessed the plant on 4th January 2023. Right. On 5th January, after negotiating, A was allowed to retain the plant, of which the original cash price being 3,90,000, and he was to bear the loss on remainder, which was taken over by B on the date for 3,75,000. So, இந்த plant நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு plant which the original cash price was 390. Okay, and he was to bear the loss on the remainder which was taken over by B on the date for rupees 3,75,000. இது ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 7,65,000. B waived the interest after 31st December 2022. Another agreement was signed for the payment of the balance amount. So அது முத ரீப்ரோசஸ் பண்ணாம ரீப்ரோசஸ் பதில் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றாங்க. ஒரு சின்ன லாஸ் மட்டும் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு show by ledger accounts the necessary records in the books of A, charging depreciation at the rate of 10% per annum, half yearly 10% ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்தாலும் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ற மாதிரி சம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கே இதுவும் பார்ஷியல் ரீபொசிஷன். 3 அசெட் இருந்துச்சு, அதுல 2 எடுத்துக்கிட்டாங்க, 3 எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படி சொல்றது பதிலா இந்த சம்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க? A was allowed to retain the plant, okay, of which the original cash price 390 மதிப்புள்ளத நீயே வச்சுக்கோ. பேலன்ஸ் என்ன நம்பர் இருக்கு? 745ல 390 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 355 மதிப்புள்ளத நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். இதை ரீப்ரோசஸ் பண்றாங்க, partially repossessed. Let's now try. Now plant
and B account in the books of A's book. We'll start with what? This one. 1122 அன்னைக்கு purchase பண்றாங்க. 1122 B account. The value being 7,45,000. 7,45,000. On the same date here, 1122 plant account, buy plant account, buy 2 நான் remove பண்ணிக்கிறேன் simplify பண்றதுக்காக. So buy and 2. முதல் அரையாண்டு அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ப்ராம்ப்டா பேமெண்ட் பண்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வருது? 7,45,000. அதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 5% கண்டுபிடிக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டாம். ரேட் கொடுத்துருந்தா அந்த 5% நீங்க போட்டீங்கன்னா கரெக்டா வரும். எவ்வளவு வருது? 37,250. Then this value being 7,82,250. On the rate of first payment 1122 11222 311222 bank எவ்வளவு கொடுக்கிறார்? 2,10,000 is paid. Then balance carried down எவ்வளவு இருக்கு? முதல் ஆண்டு 5,72,250. அதுக்கு அடுத்த நாள் 6 மாசம் இல்லையா? 31st June 30th June first due in the date. So 1722 அதுக்கப்புறம் 1722 அன்னைக்கு next balance போட்டுறேன். Balance carried on, sorry brought down 5,72,250. இதுல வரும்போது முதல் 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை டெப்ரிசியேஷன் 3622 வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன். இதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? What is the rate of depreciation? இங்க இருக்கு 10%. WDV மெத்தட்ல 10% per annum, but 5% மட்டும் கண்டுபிடிங்க. half year அப்படிங்கறனால எவ்வளவு வருது? 37,250. Balance carried on. இந்த half year வந்துச்சுன்னா half year once நீங்க அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை க்ளோஸ் பண்ணா போதுமானது. இருந்தாலும் half year once நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் புக்ல அப்படியே போட்டிருக்கிறதுனால. So then the value being 7,07,750. So 1722 அன்னைக்கு balance brought down 7,07,750. இந்த year endல 31st December 22 அன்னைக்கு depreciation. Again இதுக்கு 5% போடுங்க. Every half year 5% will be calculated. So here 35,388. Okay. ஆனா இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு நீங்க 5% கண்டுபிடிக்கணும். 5% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 28,613 will be the interest. எந்த டியூ கொடுக்கல அவரு? A paid the first installment on 1st July but failed to pay the next. Okay. இப்ப இரண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சானா கட்டல, fail to pay this amount. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடுறாரு? மெஷின் எடுத்துக்கிறார். He repossesses 7,45,000 மதிப்புள்ள மெஷின். ஓகே, 7,45,000. A was allowed to retain the plant of which the original cash price was 390
and he was to bear the loss and the remainder which was taken over by B on the date for 3,75,000. இப்போ 3,90,000 மதிப்புள்ளதை விட்டுட்டார், எடுத்துக்கல, நீயே வச்சுக்கப்பா அப்படின்ட்டார். பேலன்ஸை ரீப்ரோசஸ் பண்றார். ரீப்ரோசஸ் பண்ணது எவ்வளோ? 3,55,000 மதிப்புள்ளது. கிளியர்? இப்ப இதுக்கு எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருப்பார்? டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் தி இயர் 1 இதுக்கு 390க்கு 5% போட்டா எவ்வளவு வருது? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இயர் 19,500 19,000 37th 500 வருதா? ஓகே. இதுல 17,750. பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு இருக்கு? 3,70,500. இது 37,250. depreciation for second half year இதுக்கு 5% போடுங்க. 18,525 and balance being 3,51,975. இதை ரீப்ரோசஸ் பண்ணல. இதுக்கு செகண்ட் ஹாஃப் இயருக்கு 16,863. ஓகே, சரி. different number வருது. then what's the final value? 3,20,387. repossessed at what rate? Taken over by B on the date for 3,75,000. repossessed, இது book value. You allowed him to repossess more than its value, then it is called profit on repossession. எவ்வளவு வருது? 54,613. ஒரே அசெட்ல பாதி விட்டு போறான், பாதி எடுத்துட்டு போறான், அந்த மாதிரி வருது. 3,90,000 ஒரிஜினல் வேல்யூ உள்ள அசெட்ஸை நீயே வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டார். 355 மதிப்புல நான் ரீப்ரோசஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் த டியூன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டார். அப்ப இதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? The value of repossession being this one taken by B account 3,75,000. எடுத்துட்டு போனதால நமக்கு லாபமா நஷ்டமான ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. So profit should be posted the other side 31,12,22. Profit on repossession 54,613. பேலன்ஸ் இருக்கிறது இன்னும் அசெட்ஸ் உடைய பேலன்சிங் வேல்யூ, பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் 5,51,975. ரைட். ஸோ 1,123 அன்னைக்கு பேலன்ஸ் brought down being 5,51,975. இந்த டியூ கட்ட முடியாததுக்கு தானே அவர் எடுத்துட்டு போறார். ஸோ இது வந்து 31/12/22 கால்குலேட் பண்ணப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட். 31/12/22 அன்னைக்கு he takes over the plan for 3,75,000. for 3,75,000 3,75,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிட்டார். If I tally, then what is the final amount recoverable or payable? 6,863. 6,863. Then on the date balance payable being maybe payable in the next period 2,25,863. Is that clear? Hope you will be now able to understand this part. This value being 8,10,000. 7 lakhs 7 lakhs எவ்வளவு வருது total? டேலி ஆச்சு. என்ன நம்பர்? பரவாயில்ல, டேலி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. கிளியர்?
க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து இது 3,51,000 தானே, அப்போ டேலி ஆகுது இல்லையா? ஓகே ஓகே தான். இது டோட்டல் எவ்வளோ வருது? Yeah, of course you will be getting now. 7 lakhs 363. Okay, 7,62,363. Clear? Eleventh one. So X sold 3 machinery for a total cash sale price of 6 lakhs and higher purchase basis to X. Z கிட்ட இருந்து இங்க வருது 6 லட்சம் ரூபாய் 1121 அன்னைக்கு 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு 3 அசெட்ஸ் விற்கிறார். ஓகே, terms of agreement provided 30% as cash down, 1.8 lakhs being the down payment. And then the போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல டவுன் பேமெண்ட் இல்ல, டைரக்டாவே ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 6 மாசத்துக்கு பிறகு கொடுக்குறாங்க. இங்கே டவுன் இருக்கு. Balance of the cash price in 3 equal installments together with interest 10% per annum compounded annually, yearly once. So balance வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 4.2 lakhs. 4.2 lakhs 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல போட்டா எவ்வளவு வருது? 1.4 lakhs 3 installments. அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் மறக்காம சேர்க்கணும். The interest being at the rate of 10%. The installments were payable as per the following schedule. First installment 31/12/21, second in the next year, third in the next year, one after one. X paid the first installment on time but failed to pay the second installment. So இதை கொடுத்துட்டான், இதை கொடுக்கல. On his failure to pay the second installment, Z repossessed 2 machineries and valued them at 50% of the cash price. So வெறும் 50% தான் இன்னைக்கு ஒருத்தர் அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க. எத்தனை ரீப்ரோசஸ் பண்றாங்க? 2. So 2 out of 3 repossessed at 50% rate. இங்க 10% depreciation charge பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறார் X under SLM method. Prepare necessary ledger accounts in the books of X. X ஓட bookல போட சொல்லிட்டான். So buyer ஓட bookல as usual. So இனிமேல் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்பீடா போடலாம், ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. கமான். Now in the books of X, machinery account, asset account, machinery account. இந்த சைடுல Z account, hire vendor account. On this date 11/21 to Z account purchase பண்றார், the value being 6 lakhs. அதே டேட்ல 11/21 அன்னைக்கு by machinery, the value being 6 lakhs. வாங்கின உடனடியாக ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்தாச்சு பேங்க். டவுன் பேமெண்ட் being 1.8 lakhs. அந்த இயர் எண்ட்ல 1 year later, okay, 31st December 21 அன்னைக்கு interest will be addable at the rate of 10% on the balance amount. 6 lakhsல 180 போச்சுன்னா 420 இருக்கிறது, 10% 42,000 rupees. அதே டேட்ல இன்ஸ்டால்மெண்ட் with interest is payable
31/1/21, 31/12/21, sorry, to bank. Okay, எவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் 1.4 lakhs plus interest 42, 1,82,000 will be payable. 1,82,000 will be payable. Clear? அதே டேட்ல இங்க நம்ம டெப்ரிஷன் கிளைம் பண்றோம் 31st December 2021 by depreciation at the rate of 10%, 60,000 rupees. Now the balance being 6 lakhs, 6 lakhs, 5 lakhs 40,000. Balance carried out. 1122 to balance 5 lakhs 40,000. இதை டேலி பண்ணுங்க. 6 lakhs 42,000, 6 lakhs 42,000. Balance carried on in this case being 2 lakhs 80,000. 1122 by balance brought down 2 lakhs 80,000. 2 lakhs 80,000. Is that clear? Now for the second year end, 31st December 22, you have to calculate the depreciation for this asset at the rate of 10%, SLM method 60. அதே சமயத்தில் இதில் வரும்போது அந்த இயர் எண்டில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாகணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நவ் ஆடட் டு ஜெட்ஸ் அக்கௌண்ட். ஆன் திஸ் 10% 28,000. ஆனால் இப்போ தர முடியல. அப்போ ரெண்டு மெஷினரியை ரீப்ரோசஸ் பண்ணுறார். 6 லட்சம் ரூபா மூணுன்னா ஒரு அசெட்டுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 2 lakhs தானே. ஸோ 2 lakhs into 2, 4 lakhs ரெண்டு அசெட்ஸோட வேல்யூ. அந்த வேல்யூல 50% மட்டும் எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 lakhs. The repossession value is 2 lakhs. Okay. இப்ப ஒரு அசெட் 2 lakhs இருக்கு. இதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த 2 years எவ்வளவு வருது? 2 yearsக்கு 10% போட்டால் 2 வருஷத்துக்கு 20%, 0.4 கொடுத்திருப்பார். 1.6 lakhs. ரெண்டு அசெட்ஸோட WDV of one machinery and WDV of two machinery being 3.2 lakhs. 3.2 lakhs is the WD value. Repossession value, repossessed for rupees 2 lakhs. அப்படின்னா 1.2 lakhs being the loss on repossession. Loss on repossession. ஸோ நான் இங்கே போட்டு வரேன். Z அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு போனது ரெண்டு அசெட்ஸ் 2 லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிட்டார். அதால எனக்கு லாஸ் வந்திருக்கு 1.2 lakhs. Now I left with only one asset. ஒரு அசெட்டுக்கு 2 வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் போக அதோட வேல்யூ 1.6 lakhs இருக்கும். 1.6 lakhs இருக்கும். கிளியர்? ரீப்ரோசஸ் பண்ணப்பட்ட வேல்யூ நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். 31/12/22. Okay, machinery account repossessed. The value being 2 lakhs. The value being 2 lakhs. Machinery account tally panna tally avudha? Hope it is now agreeing. What about this scenario? 3 lakhs 8,000 rupees. Tally 60,000. 3 lakhs 8,000. So balance amount payable may be payable in the next installment, which is 1 lakh 8,000 rupees. Balance carried on. Balance carried on. Is that clear? Transfer that balances. 140 நினைக்கிறேன். 1,60,000 கரெக்ட் தான். கரெக்ட் தானே? புக்கில் 114 போட்டிருக்கிறாங்க, which is wrong. வருஷத்துக்கு 10% டெப்ரிசியேஷன், 2 வருஷத்துக்கு 20% தான் நீங்கள் லெஸ் பண்ணலாம். 40,000 நீங்கள் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து 1,60,000.
ஸோ நாம என்ன போட்டிருக்கிறோமோ அதுதான் கரெக்டுப்பா. எந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கல? செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தானே கொடுக்கல. ஆமா, செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது இது கரெக்ட். புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறான், தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கலன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறார். சரி, 3 years depreciation போட்டிருக்கிறாங்க, which is wrong. 2 years depreciation தானே போட்டிருக்கோம். இது கரெக்ட் தான். டவுன் பேமெண்ட் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி, இது செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி போட்டிருக்கிறான். இது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட். இது கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் போட்டோனா? யா, போட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ புக்கில் தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அது கரெக்ட். சம்மந்தமே இல்லாம அவன் இஷ்டத்துக்கு போட்டிருக்கிறான்ப்பா. எங்கேருந்து போட்டானும் தெரியல. 6 லட்சம் ரூபாய் டவுன் பேமெண்ட் முடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் 180க்கு 42,000 rupees. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா 2 lakhs plus 42, 248 கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா? அந்த நம்பரையே காணும். அந்த நம்பரே காணும். 2.42. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணதை பத்தி சொல்லவே இல்லைங்க, மிஸ் பண்ணிட்டாங்க புக்ல. எங்க அந்த நம்பரே காணுமே. 31st December 2021ல பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பரை காணோம். தட்ஸ் எரர். ஓகே, புக்ல தப்பு. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அது கரெக்ட். கிளியர்? டுவெல்த் ஒன்னா? X purchased a truck for rupees 280. Payment to be made 91 down and 3 installments of 76,000 each at the end of each year. Rate of interest being 10%. Buyer depreciates assets at the rate of 15% and double D method. Because of financial difficulties, X, after having paid down payment and first installment to the end of first year, could not pay the second installment and seller took possession of the truck. Seller, after spending 9,200 on repairs of the asset, sold it for 1,50,000. Show the relevant accounts in the books of purchaser and the vendor. ரெண்டு புக்லையும் போட சொல்லி இருக்கிறோம். சம் சிம்பிள் சம், பட் ரெண்டு புக்லையும் போட சொல்லி இருக்கிறோம் இல்லையா? லெட்ஸ் see. So X book, seller, hire vendor ने போட்டுக்கிறேன். hire vendors book. இவரோட புக்ல ட்ரக் அக்கௌண்ட்டும் அண்ட் இங்க ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்டும் போட்டுக்கிறேன். ஹையர் வெண்டார் புக்ல ஹையர் பர்ச்சேசர் எக்ஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். முதல் இவருடைய புக்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், அங்க பிறகு போட்டுக்கலாம். Now in the very first year
to hired vendor, asset sold for 2,80,000, purchased for 2,80,000 by truck 2,80,000. வாங்கின உடனே 91,000 கொடுத்தாச்சு டு பேங்க் 91,000. இந்த இயர் எண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. 280ல 91 போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு நீங்க 10% இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். எவ்வளவு வருது? 18,900. Now bank first installment 76,000 each. Find out the balance. 2,98,900. 2,98,900. Balance carry down 1,31,900. So by balance brought down 1,31,900. இங்க நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போடணும் இயர் எண்ட்ல 15% written down value method. 42,000 will be the depreciation here. 280 2,38,000 will be the balancing figure. To balance brought down 2,38,000. 2,38,000. And second year கூட interest calculate பண்ணி ஆகணும். 1,31,900க்கு 10% interest போட்டீங்கன்னா 13,190 by depreciation for the second year at the rate of 15% under WDV method. 2,38,000 15% போட்டீங்கன்னா 35,700. 35,700. Okay. And the installment கொடுக்க முடியல because of financial difficulties. X, after having paid down payment and first installment to the end of first year, could not pay the second installment and seller took possession of the truck. Okay, seller எடுத்துட்டு போயிட்டார். செல்லருக்கு நம்ம எவ்வளவு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு? Is it 1,45,090? I assume the asset taken over by him for the dues. In the due cover எடுத்துட்டு போயிட்டார் truck. 1,45,090 எடுத்துட்டு போயிட்டார். So இங்க வந்து ஹையர் வெண்டார் 1,45,090. ஏதாவது நம்பர் சொல்லியிருந்தால் நம்பர் எடுத்துக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் சொல்ல என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார் அப்படின்ட்டு. ஸோ இருக்கிற டியூக்கு அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார். ஸோ இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா we don't have the asset, so any difference will be your profit and loss. So you hope, I hope that this is a loss. 57,200 எவ்வளோ வருது? 57,210. This is a loss. 2,38,000. So in the books of X இதோட இன்வர்ஸ் இருக்கும். இவருக்கு இது சேல்ஸ். X account debit to sales. The value being 2,80,000. உடனடியாக பணம் கலெக்ஷன் ஆகுது பேங்க் 91,000. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு இருந்து ஒரு லேட் பேமெண்ட்டுக்கு ரெக்கவர் பண்றேன், அதையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டா வேலை முடிஞ்சது 76,000. So 2,98,900. 2,98,900. Balance carry down 1,31,900. That becomes a balance for the next period. 1,31,900. இதுக்கு செகண்ட் பீரியடுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் 13,190 by 1,45,090. 1,45,090 by ட்ரக் தானே, என்னது இது? ட்ரக் ரீபொசஸ்ட் ஆர் குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட்.
Now goods repossessed அப்படிங்கிறது ஒரு அக்கௌண்ட். இவருக்கு அது அசெட் கிடையாது, அதனால ட்ரக்குன்னு போட மாட்டார். யூஸ்வலா குட்ஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். So you have to now open goods repossessed account. Goods repossessed account. In goods repossessed account, this will be transferable here to X account. Value being 1,45,090. After spending 9,200 bank for repairs, overhaul and whatever it may be, the asset sold for 1,50,000 by bank. 1,50,000 ki வித்திருக்கிறார். If I tally, then I will get profit and loss, which is called profit or loss on sale of repossessed goods. I think you will get loss only 1,54,290. 1,54,290. 4,290 being your loss. Loss on sale of repossessed goods. Is that clear? Now let's go for illustration number 13. X purchased 7 trucks on hire purchase. Z hire vendor கிட்ட இருந்து purchase பண்றாரு. 7 trucks at rupees 1 lakh each. The date of purchase being 1st July 22. The cash purchase price of each truck was 1 lakh. 7 lakhs போட்டேன். The company has to pay 20% of the cash purchase price at the time of delivery. Down payment 20%. 1.4 lakhs. And then balance in 5 half-yearly installments starting from 31st December. Balance எவ்வளவு இருக்குப்பா? 7 lakhsல 1.4 போயிடுச்சுன்னா 5.6, 5 installmentனா 1.15 lakhs into 5 installments. Am I right? 1.15 lakhs. Plus அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்துக்கிறார். கரெக்ட் தானே? The interest being 5% per annum at half yearly interest rate, 2.5% every half year. On the company's failure to pay the installment due on 30th June 2023, இப்போ 2-3 வருஷம் தள்ளி போச்சு. 1st July இது பே பண்ணி இருக்கிறார். 31st December 22, then 1st July 23. அப்படின்னா இந்த டியூவும் கட்டியாச்சு, இந்த டியூவும் கட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் 30th June 31st இதை கொடுக்கல. ஓகே. And the installment due on this date was not paid. 1,12,000. ஓகே, அதான் டவுட்டா? ஓகே. Now 30th June 23 இதை கொடுக்கல. It was agreed that the company would return 3 trucks to the vendor. அதான் என்னச்சு, 3 ட்ரக் இங்க போயிடுச்சு. 3 out of 7 trucks returned, and the remaining 4 would be retained. The vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%. ஓகே, இது என்ன பண்றாரு, என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார்? amount paid for these 3 trucks அதுல இருந்து 25% less பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். at what rate it is taken சொன்னால் அவர் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்தாரோ அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து 25% லெஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறேன். அமௌண்ட் paid, not the cash price.
அமௌண்ட் பெய்ட்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து பே பண்ணியிருப்பார் இல்லையா, அந்த ட்ரக்குக்கு 3 ட்ரக்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கிறார், 2 டியூ டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்துருப்பார், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணியிருப்பார். இந்த 2 அமௌண்ட்டும் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரோ அதில் வந்து 25% நீங்கள் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். அக்ரி டு அலோவ் ஹிம் எ கிரெடிட். ஓகே, இது கிரெடிட் கொடுக்குறார். ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் அமௌண்ட் பெய்ட் மைனஸ் 25% will be the value at which it is taken. என்ன அமௌண்ட் பே பண்ணாரோ அதை 25% லெஸ் பண்ணிட்டு என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை ஒரிஜினல் வேல்யூலேருந்து லெஸ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன். Show the relevant accounts in the books of purchaser and vendor assuming the books are closed in June every year. ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன்ல க்ளோஸ் பண்றாங்க. And depreciation at the rate of 20% charged on trucks. Vendor after spending 2,000 sold all the 3 trucks for 80,000 rupees. As usual, let's see. இந்த சம்ல இயர் எண்டுங்கிறது not the financial year, not the calendar year. It's anywhere between mid of the year like. அப்ப இந்த சம் எப்படி வரும்னு பாருங்க. Z Associates book. Z Associates book. அதுல higher asset account, trucks. இங்க வரும்போது higher vendor account. இங்க higher vendors book. In higher vendors book, higher purchaser account to be open. Higher purchaser account to be open. Now let's see. 1st July 22 அன்னைக்கு year end being June every year. இப்ப year beginning 1/7/22 year beginning. 2 higher vendor 7 lakhs எடுத்துக்கிறார். higher vendor அக்கவுண்ட்ல 1/7/22 அன்னைக்கு buy trucks 7 lakhs. உடனடியாக அதே டேட்ல 1,40,000 கொடுத்தாச்சு. 1/7/22 அன்னைக்கு to bank 1,40,000 was immediately paid. 1,40,000 was immediately paid. Now அந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 22 அன்னைக்கு you have to pay the interest. Interest being 2.5% per semester. 7 lakhs minus 1,40,000 5,60,000 அதுக்கு 2.5% போட்டீங்கன்னா 14,000. இந்த டியூவை ப்ராம்ப்டா கொடுத்துட்டார். 31st December 22 அன்னைக்கு பேங்க் எவ்வளோ 1.12 plus this interest ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது 1.12 1,26,000 is paid. Clear? அந்த year end 30th June 22 அன்னைக்கு 23 அன்னைக்கு by deposition 1 year deposition yearly once. சொல்லுங்க. What is the rate of depreciation? 20%. So 1,40,000 rupees. 1,40,000 rupees. இதுக்கப்புறம் 30/6/2023 இயர் எண்ட் இதானே. இயர் எண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போட்டா போதுமானது. இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப எவ்வளவு வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் 7 lakhs plus 14 714 அதுல இது ரெண்டு லெஸ் பண்றீங்கன்னா பேலன்சிங் அமௌண்ட் அதுக்கு நீங்க 5% இன்ட்ரெஸ்ட் 2.5% இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம். எவ்வளவு டியூ இன்னும் இருக்கு 1.12 இன்னும் 4 இன்ஸ்டால்மெண்ட் பாக்கி இருக்கு. இதான் அந்த அமௌண்டா இருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு 2.5% கண்டுபிடிங்க.
11,200. Is that okay? இல்ல அப்படி சொன்னாக்கா இதை ரஃபா டேலி பண்ணீங்கன்னா என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ் ரெண்டு மெத்தட்லையும் போடலாம். அந்த பேலன்ஸ் தர வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு 2.5% போட்டால் 11,200. ஆனா இப்ப அவன்கிட்ட பணம் இல்லை. He failed to pay this. அப்ப 3 ட்ரக் எடுத்து போயிட்டார். இந்த 3 ட்ரக் எடுத்துட்டு போனதுக்கு என்ன அமௌண்ட் அவர் கொடுத்தாரோ அதுக்கு கிரெடிட் கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்ட்டார். அப்ப ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் த 3 ட்ரக்ஸ் வந்து எவ்வளோ? 3 lakhs. 3 ட்ரக்கோட வேல்யூ 3 lakhs. Am I right? ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் 3 ட்ரக்ஸ் எவ்வளோ? 3 லட்சம் ரூபாய். மைனஸ் amount recovered less 25%. Okay. What is the amount paid? What is the amount paid? இது கரெக்டா? இது 12,000 1,26,000 தானே? யா கரெக்ட். So principal amount மட்டும் எவ்வளவு பே பண்ணி இருக்கிறார்? amount paid. Okay. So the vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against 3 trucks less 25%. Amount paid எவ்வளோ? 1,40,000 rupees. 126ல 14,000 interest less பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 1,12,000 rupees. அப்ப amount received from him for the principal being 2,52,000. 2,52,000. அதுல 25% லெஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? இது வந்து 2,52,000 வந்து எத்தனை அசெட்டுக்கு? 7 அசெட்டுக்கு. அப்ப 3 அசெட்டுக்கு எவ்வளவு வரும்? into 3/7. into 3/7. சொல்லுங்க. 3 lakhs. 2,52,000 for 3 assets. இது 7 assets. For 3 assets எவ்வளவு வருது? 3/7 போட்டா 1,08,000. அதுல less 25%. எவ்வளவு? 25% எவ்வளவு? 27,000. அப்படின்னா 81,000 will be credit given. கிளியர்? இந்த வேல்யூக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. now so இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? 7 lakhs depreciation 1,40,000 போயிடுச்சு. அதர்வைஸ் நான் இங்கே போடுறேன். 3 lakhs ஒரிஜினல் வேல்யூ. நாம எவ்வளவு டெப்ரிசியேஷன் பண்ணியிருப்போம்? 20% 60,000 போயிடுச்சா? இன்னைக்கு அதோட பேலன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 2,40,000 rupees. Am I right? This is book value. This is the value at which it is taken. இது ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து லெஸ் கிடையாது. எடுத்துக்கிட்டதே 81,000 எடுத்துக்கிறார். 2,40,000 புக் வேல்யூ உள்ளது, WD வேல்யூ உள்ளது. என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார்? 81,000. அப்போ what about the results here? 1,59,000 be loss. So இங்க hire vendor repossesses the asset for 81,000 and there is loss on repossession 1,59,000. Loss on repossession be 1,59,000. பேலன்ஸ் அசெட் எத்தனை இருக்கு? மிச்சம் 4 அசெட் இருக்கு.
அதோடைய வேல்யூ பேலன்சிங் ஃபிகர் 7 lakhs 7 lakhs. அதாவது 4 அசெட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஒரு வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் போக 3,20,000 இருக்கும். am I right? கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். 4 அசெட்ஸோட வேல்யூ 4 லட்சம் ரூபாய், ஒரு வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் போயிருக்கு. இல்லைன்னா இது 3 அசெட், அப்ப 4 அசெட்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இப்படி கூட போட்டுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் போடலாம். பேலன்ஸ் ஃபிகர் மாதிரியும் போடலாம். 4 அசெட்ஸோட டபிள்யூடி வேல்யூ மட்டும் போடலாம், அல்லது 3 அசெட்ஸோட டபிள்யூடி வேல்யூ எனக்கு தெரியும்னு சொன்னால் 4 அசெட்டோட எவ்வளவு இருக்குன்னு போடலாம், பேலன்ஸ் ஃபிகரும் போடலாம். இப்போ அவர் எடுத்துட்டு போனது 81,000 எடுத்துக்கிறார். So trucks taken at rupees 81,000. At rupees 81,000. Yes, finish up telling this. Seven lakhs. $7,25,200. 7,25,200. Balance carried on the date. 3,78,200. Right here, balance brought down. 3,78,200. Is that clear? In the books of higher purchaser, இதோட inverse. Reposition account தனியா போடணும். Reposition account. அப்ப இது போட்டே வந்துடலாம். 1722 to sales 7 lakhs. 31/12/22 interest 14,000. 36/23 interest 11,200. டக்குன்னு இதை எடுத்து போட்டாச்சு. டெபிட்ல இருந்து கிரெடிட் சேல வரும். 1722 to bank 140. It's only copying, right? 31/12/22 bank 1,26,000. 36/23 அன்னைக்கு இது வந்து 36 இல்லையா, 23. Goods repossessed account 81,000. Then balance 3,78,200. இது தனியா போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Just replication. Now I have to open the goods repossessed account. Goods repossessed account. I now transfer this here. 36/23 அன்னைக்கு ஹையர் பர்ச்சேசர் கிட்ட இருந்து நான் அசெட்ஸை ரீபோசஸ் பண்றேன் 81,000க்கு. இதுக்கு ஒரு 2,000 ரூபாய் செலவு பண்றேன் பேங்க். And finally it is sold for 80,000 rupees bank. So ultimately I lose only 3,000 being loss on sale of repossessed goods. Okay, profit or loss, loss on sale of repossessed goods. Is that clear? Fourteenth will be the last question, and debtor system, stock and debtor system, final account system னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அது முன்னாடி சிஎம்ஏல கிடையாது, அதுக்கப்புறம் சிஏல கொண்டு வந்தான். அதை பார்த்துட்டு சிஎம்ஏ திரும்ப காப்பி பண்ணி உள்ளார வச்சுட்டான். சிஏ அந்த சிலபஸே எடுத்துக்கிட்டான். இப்போ நாம கட்டிட்டு எழுந்துட்டு இருக்கிறோம். அதை கேட்பானான்னு தெரியல, இருந்தாலும் புக்கு கவர் பண்றதுன்னு பிளான் பண்ணதுனால அதையும் நான் டீச் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நோ நீட் டு வரி அபௌட். ஸோ 14 முடிக்கிறோம், ஒரு சின்ன பிரேக். அப்புறம் 15th சம் டெட்டா சிஸ்டத்தை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டெட்டா ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம். அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல 15th சம் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம் படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அதே மாடல் தான் இது. ஓகே, 14th question.
1120, B brothers bought 5 computers from Chirag Computers. BB, CC. Inge computers varudhu. 5 computers. The cash price of each computer being 20,000 rupees. 5 into 20. The date being 1/1/20. It was agreed 30,000 each at the end of each year. The cash price on the 20. It was agreed rupees 30,000 each at the end of each year. என்ன சொல்ல வரான்? சரி பார்ப்போம், கண்டுபிடிக்கலாம். பெய்டா, டவுன் பேமெண்ட்டா, இல்லை இயர் எண்ட்ல மட்டும் கொடுக்குறானா? ஓகே, the vendor charges interest 10%. The buyer depreciates computers at 20% per annum. Diminishing balance method. So 20% WDV method. Okay. Vendor charges interest. Okay, your interest 10%. BB brothers paid cash down 5,000 each. So down payment on the 5,000 each. ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு 5 கம்ப்யூட்டருக்கு 25,000 ரூபாய் டவுன் பேமெண்ட். So balance on the 30,000 rupees. It was agreed 30,000 each at the end of each year. 30,000 ரூபாய் ஒவ்வொரு வருஷம் முடியலையும் installments. This installments includes interest also. It is how it is assumed there. Interest charged by ICC being 10%. 10% interest is charged. Right. BB brothers paid cash down 5,000 each and 2 installments but failed to pay the last installment. 2 installment கொடுத்துட்டார், 30 2 installment கொடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 30. அப்போ டோட்டல் வந்து 90 plus 25 1,15,000 இருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 1,15,000 cash price only 1 lakh. So this includes the interest also. இதை கொடுக்கல. Consequently, the computer traders repossess the 3 sets, leaving 2 sets with the buyer and adjusting the value of 3 sets against the amount due. இங்கேருந்து இங்கே 3 out of 5 has been transferred. என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு. The sets repossessed were valued on the basis of 30% depreciation per annum on the return down value method. So இவர் repossess பண்ணும்போது 30% WDV மெத்தட்ல depreciate பண்ணி repossess பண்ணியிருக்கிறார். The sets repossessed were sold by Chirag Computers for 30,000 after necessary repairs amounting rupees 5,000 on 30th June 2023. Okay. Open the necessary ledger accounts in the books of both the parties. ரெண்டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட்லயும் நம்ம ஓபன் பண்ணணும். See here. Now, B brothers, BB book. இது CC book. CC book கடைசியா போட்டுக்கலாம். இங்க வரும்போது கம்ப்யூட்டர்ஸ். Here BB account. Now we'll start with this one. 1120 to BB 1 lakh. Okay. And here 1120
1120 by computer 1 lakh. இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் வந்து 20% இருக்கு. பட் எடுத்த உடனே 25000 ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டு பேங்க் 25,000. அந்த இயர் எண்ட்ல இன்னொரு 30,000 கொடுக்கணும். 31/12/20 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 1 lakhல 25 போச்சுன்னா 75,000. அதுக்கு 10% போட்டா 7,500. ஸோ இந்த இயர் எண்ட் 31st December 20 பேங்க் this 30,000 inclusive of interest. ஏன்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ கட்லையும் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஒரிஜினல் வேல்யூ கட்லையும் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். அந்த இயர் எண்ட்ல நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போடணும். 31/12/20 by depreciation. Depreciation provided by buyer is 20%, 20,000 rupees. Right. So balance 1 lakh. 1 lakh, 80,000 being the balance carried on. 1121 balance brought down 80,000 rupees. Okay. ரெண்டாவது வருஷமும் பேமெண்ட் ப்ராம்ப்டா போயிருக்கு. ஸோ 31/12/21 by depreciation, diminishing balance method 20%. ஸோ இங்கே 16. இங்கே வரும்போது இதை முதல் டேலி பண்ணி முடிப்போம். அந்த வருஷத்தை முதல் க்ளோஸ் பண்ணலாம். 1,07,500, 1,07,500. Balance carried on being 52,500. So 1/1/21 அன்னைக்கு by balance brought down 52,500. Second year end 31st December 21 அன்னைக்கு interest calculate பண்ணிக்கணும். Now the interest at the rate of 10% being 5,250. By the time the payment promptly done, second payment பண்ணியாச்சு, first payment பண்ணியாச்சு, second payment பண்ணியாச்சு, down payment பண்ணியாச்சு. So இங்கே bank, the payment in this case being 30. Now finish up telling this. 57,750, 57,750. Balance carried on 27,750. 1/1/22 அன்னைக்கு by balance brought down 27,750. Here 80, 64,000 being the balance. One 1/22 to balance 64,000. To balance 64,000. In the year endல 31st December 22 அன்னைக்கு by depreciation மூணாவது ஆண்டு முடிவில் இதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா 12,800. இப்ப இந்த இயர் எண்ட்ல 31st December 22 அன்னைக்கு interest calculate பண்ணிக்கணும். Interest here being 10% on this balance 2,750 வரணும். ஆனா இதை எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு சின்ன லாஜிக், அது அசம்ஷன் தான், நானும் கெஸ் பண்ணது. என்ன பண்றாங்கன்னா இதோட டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 1,15,000. ஆனா ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து 1 lakh. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 15,000 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இது வரைக்கும் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு? 7,500, 5,250 அப்படின்னா 12,750. அது போக இன்னும் எவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் தர வேண்டியது இருக்கு? லாஸ்ட் இயர் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லையா, அந்த ஆங்கிள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். 10% போட்டால் 2,775 வருது. இருந்தாலும் மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் 15 நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு லாஸ்ட் இயர் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றது வழக்கம் வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் 2,250.
Is that okay? It's a balancing figure of the total interest. Clear? Okay. Now, இவர் இந்த அசெட்டை ரீப்ரோசஸ் பண்ணும்போது 30% WDV மெத்தட்ல எடுத்துக்கிறார். அப்ப நம்ம தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஒரு அசெட்ஸ் உடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ 20, பிபிஎஸ் உடைய அசம்ஷன், சிசிசி உடைய அசம்ஷன், அவருடைய ரெண்டு பேருடைய வேல்யூலையும் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிபியில் வரும்போது 20% diminishing balance. First year 4,000, second year 3,200, 3 years முடிஞ்சிருச்சு 12,800. இதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா 2,560 2,560. ஓகே. சொல்லுங்க. WD value at the time of repossession being 10,240. ஆனா சிசி இந்த வேல்யூல எடுத்துக்கல. அவரை எடுக்கும்போது 30% டெப்ரிஷியேட் பண்ணி எடுப்பேன்றார். அப்ப இதுக்கு 30% போட்டீங்கன்னா 6,000, 14,000. டெப்ரிசியேஷன் நம்பர் 2 இதுக்கு 30% போட்டீங்கன்னா 4,200 and 9,800. இப்ப இதுக்கு 30% போட்டீங்கன்னா 2,940 depreciation and WD value at which it is taken over by him being 6,860. எத்தனை கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிறாரு? 3 computers. 3 computers எடுத்துக்கிட்டாக்க என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிறாரு? BB takes over. How much? 20? 20,580. அதாவது 20,580 சொன்னா நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ணிக்கிறது? ஸோ அப்போ 20,000 சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் உனக்கு அலர்ட் ஆகும். ஓகே. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் லாஸ் எவ்வளோ? 10,240, 6,860 லாஸ் பீயிங் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு. 10,340 மொத்தம் 3 கம்ப்யூட்டருக்கு. இது என்ன எவ்வளோ? 3,380 ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு. அப்போ 3 கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன லாஸ் சார்? 10,140 will be the loss for the 3 computers. Okay. Loss 10,140. இப்ப நம்ம கிட்ட இன்னும் எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இருக்கு? 2 கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய புக் வேல்யூ ஆஸ் பர் பிபி வந்து 10,240 னா 2 கம்ப்யூட்டர் 20,480. 20,480 will be the balance. Hope you'll be now able to understand this part. Is that clear? பிபி அக்கௌண்ட்ல இது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாரு? 31st December 22 அன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் ரீப்ரோசஸ் பண்றார் 20,580க்கு. பேலன்ஸ் வந்து தர வேண்டியது இருக்கு 9,420. தரமாற்றம் சொல்ல முடியாது, தர வேண்டியது இருக்கு. இல்லைன்னா ரீப்ரோசஸ் பண்ணிடுவார். பேலன்ஸை ரீப்ரோசஸ் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு சார் தர சார் அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கலாம். பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன். Clear? Now இவருடைய புக்ல எப்படி அப்பியர் ஆகும்? ஓகே. ஸோ இவருடைய புக்ல எப்படி அப்பியர் ஆகும்னா அப்படி இன்வர்ஸ். அப்படின்னா இந்த சைட்ல கிரெடிட் சைட்ல இருக்கிற எல்லாமே அப்படியே டிட்டோ. பை கம்ப்யூட்டர் பதிலாக இங்க 2 சேல்ஸ், மிச்செல்லாம் சேம் தான். 1 lakh, 31, 12, 20, interest 7,500, 1,120, 2 bank 25,000, 31st December 20 bank and balance carried down 30,000 and 52,500.
11/20/21 to balance 52,500, 31/12/21 interest. இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன், ஒன்றும் நான் பண்ணல புதுசா. 5,250, 57,750, 31/12/21 bank by 30,000 rupees balance carried down here, 27,750, 57,750, and 11/22 to balance 27,750, 31/12/22 interest 2,250, 31/12/22 by computer 20,580, balance carried on 9,420. இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து குட்ஸ் ரீபோசஸ்ட்னு டேம் மாத்திக்கிறேன். குட்ஸ் ரீபோசஸ்ட் GR. Now I am going to prepare repossessed goods account. Goods repossessed account. I transfer here CC. CC bookல இது வந்து BB account. So BB account 20,580. ரிப்பேருக்காக ஒரு 5,000 ரூபாய் செலவு பண்றார். பேங்க் 5,000 rupees. ஆனா சேல் பண்ணும்போது பேங்க் 30,000க்கு சேல் பண்றார். And here the balancing figure being 4,420 profit on sale of repossessed goods. Clear? Now let's see debtors method, stock and debtors method, final accounts method. Okay, in the debtors method அப்படிங்கிறது hire purchase trading method அப்படின்னு சொல்லலாம். Stock approach. I will solve this illustration under stock and debtors method. அதுக்கப்புறம் மிச்ச ரெண்டு மெத்தட் வேரியேஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பேஜுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பட் இனியோ நான் சொல்ற மாடல் போட்டீங்கன்னா the sum is pretty simple. Illustration number 15. I don't think so that this may be expected in your examination. ரொம்ப rare இந்த டாபிக், இந்த பர்டிகுலர் சம் வருது. ஒரு பீரியட்ல CA ல இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் CMA ல கொண்டு வந்தாங்க. CA ல ஹையர் பர்ச்சேஸ் சாப்டரே மொத்தமா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இது நம்ம இன்னும் வச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஏன் அதுல ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா லீசிங் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அக்கார்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அங்க படிக்க வேண்டியதா போச்சு. அதான் they simply remove this topic as we need to follow hereafter only accounting standards. This is no more applicable in practical life. Okay. Now, Beta Limited sells its products only on hire purchase terms. So, you have to prepare under these are the methods. Okay. முதல்ல எடுத்தோன்னே I follow stock and debtor system. Hope it is readable. Okay. Stock and debtor system அப்படி சொன்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம். அதை அப்படியே மெயின்ல வச்சுக்கலாம். இந்த மாடல்ல இதை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே,
என்ன அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணனும்? Under stock and debtor system. So I am going to follow stock and debtor system. Let me finish up this model first. இங்க branch stock account னு சொல்லுவோம், இங்க shop stock account சொல்லணும். Shop stock. Then shop stock goods sent on HP. Okay. So அது தனியா நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். சொல்ற ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். பிரான்ச் அக்கௌண்ட் பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் அங்க என்ன படிப்பீங்க? பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் படிப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி இங்க ஹெச்பி ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருந்தா அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணோமா இல்லையா, அன்லோட் பண்ணோமா இல்லையா, பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். அப்ப இதுல என்ன பேர் வரணும் சொல்லுங்க? அங்க பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னா இங்க வந்து என்ன வரும்? ஹெச்பி ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன போடுவீங்க? ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம்னா ஸ்டாக் தனியா, டேட்டாஸ் தனியா. பிரான்ச் டேட்டாஸ் இங்க வந்து என்ன வரும்? ஹெச்பி டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட், ஹெச்பி டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட். அவ்வளவுதான். பிரான்ச்சுக்கு ஸ்டாக் எங்க இருந்து வந்துச்சு? ஹெச்ஓ கிட்ட இருந்து வந்திருக்குல்ல. அதே மாதிரி இங்க வந்து கடை வச்சு நடத்துறவர் தன்னுடைய கடையில இருந்து ஹெச்பிக்கு மாத்துறார். மெயின் பிசினஸ்ல இருந்து பிரான்ச்சுக்கு மாத்துற மாதிரி தன்னுடைய கடையில இருந்து அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அங்கிருந்து குட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஹெச்பி ஸ்டாக்ல ஆட் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படி சொன்னாக்க ஹெச்பி ஷாப் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட், இது பேரு ஷாப் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். இது ஹெச்ஓ உடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். லைக் ஹெச்ஓ உடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? மெட்டீரியல் எடுத்து பிரான்ச் ஸ்டாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி இங்க ஷாப் ஸ்டாக்ல இருந்து ஹெச்பி ஸ்டாக் போகும். குட் சென்ட் ஆன் பிரான்ச் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இங்க என்ன வரும்? குட் சென்ட் ஆன் ஹெச்பி ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். நான் ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே கவனிச்சீங்க போதுமானது. Beta Limited sells its products only on higher purchase terms. The higher purchase price being cost plus 33.33%. From the given information, cost plus cost 100 ஆக இருந்தால் profit 33.33 and HP price being 133.33. Okay. அப்படின்னா இது 3 times, இது 1 time, இது 4 times. 1/4 of the HP price will be profit component. You are required to determine the operating results from the higher purchase transaction by drafting necessary accounts under each of the following methods. I choose B method. Stock out on higher at higher purchase price. Higher purchase பொருள் வெளியே போயிடுச்சு, உடனே பொருளை கொடுத்துட்டே இதுக்குரிய பணத்தை நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன்னு சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹெச்பி ஸ்டாக்கா மாறிடும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஹெச்பி ஸ்டாக். ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் அட் ஷாப், கடையிலேயே விற்காம கன்ஃபார்ம் ஆகாம கடையில் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஷாப் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பேரு ஷாப் ஸ்டாக். நமக்கு என்ன ஆயிடும்? ஷாப் ஸ்டாக்ல இருந்து ஹெச்பி ஸ்டாக் போயிடும், அங்கிருந்து சேல் ஆயிட்டு நம்ம கலெக்ஷன் வரும். இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் டியூ ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெச்பி டெட்டாஸ், கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட வர வேண்டிய அமௌண்ட். அவ்வளவுதான். அண்ட் வி ஹவ் பீன் given repossession also. முதல்ல இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிடுங்க. ஸ்டாக்ங்கிறது அசெட்ஸ் தானேப்பா. அசெட்ஸா இருந்தால் அந்த ஷாப் ஸ்டாக்ல ஓப்பனிங் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், இது வந்து ஹெச்பி ஸ்டாக் இல்லையா? ஹெச்பி ஸ்டாக்ல டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 2,40,000,
by closing balance. You have to calculate. Shop stock அதே மாதிரி opening balance 30 by closing balance 42,000. Installment due from customers, debtors. HP stock 2 opening balance 18,000 by closing balance 30,000. Okay, closing balance 30,000. அவ்வளவுதான். இந்த லாஜிக் புரிஞ்சிச்சுன்னா டாபிக் ஓகே. Goods repossessed, installments not matured 12,000 rupees, valued rupees 4,800. அதாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெச்சூரிட்டி கொடுக்கலன்னா அது பேர் பேட் டெட். இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெச்சூரிட்டி கொடுக்கலன்னா அது பேர் பேட் டெட். இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெச்சூர் ஆகல அப்படி சொன்னாக்க ஹெச்பி ஸ்டாக்கை நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். ஹெச்பி ஸ்டாக்கை ரிமூவ் பண்றோம். மெச்சூர்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுக்கு நான் பொருளை கொடுக்குறேன், ஒரு மாசத்துல கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன், ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு. ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு நீங்க கொடுத்தாகணும் இல்லையா? ஸோ கொடுத்தாகணும் டேட்டாஸ். அப்படி கொடுக்க வேண்டியதை ஒரு 15 நாள் லேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அது கொடுக்காம போயிட்டீங்கன்னா அது பேர் பேட் டெட். உங்களுக்கு டியூ டேட்டு 3 மாசத்துக்கு பிறகு சொல்லி இருக்கிறேன். இப்போ எப்படி நான் கேட்க முடியும்? ஆனால் அவர்லேயே டிஃபால்ட் ஆயிட்டான். அதுலேயே டிஃபால்ட் ஆயிட்டான். மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்கு முன்னாடி அவனால கட்ட முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இனிமேல் வராது. அப்படி வந்துச்சுன்னா அது பேர் ஹெச்பி ஸ்டாக் இருக்கும். எவ்வளோ மெச்சூரிட்டி வருதோ மெச்சூரிட்டி வரத ஹெச்பி ஸ்டாக்ல இருந்து ஹெச்பி டெட்டாஸ் போயிடும். மெச்சூரிட்டி ஆகிறது ஹெச்பி ஸ்டாக்ல இருந்து ஹெச்பி டெட்டாஸ் போகணும். ரைட். பர்ச்சேசஸ் மேட் டியூரிங் தி இயர் 4,08,000 rupees. நான் இங்க போடுறேன் பர்ச்சேசஸ். பர்ச்சேசஸ் எங்க போடணும்? மெயின் ட்ரேடிங் கொண்டு போற மாதிரி இங்க போடுறேன் 4,08,000 rupees. Cash collected from the customers. இங்க இருந்து பேங்க் எவ்வளவு கலெக்ஷன் இருக்கு? 4,80,000 rupees. இப்ப ஷாப் ஸ்டாக் டேலி பண்ணீங்கன்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு இருக்கு? 4,38,000. பேலன்சிங் ஃபிகர் 3,96,000. இது எங்க போயிடுச்சு? குட்ஸ் சென்ட் ஆன் ஹெச்பி ஆக மாறிடும். ஸோ குட்ஸ் சென்ட் ஆன் ஹெச்பியில் 2 ஷாப் ஸ்டாக் 3,96,000. 3,96,000. ஆனா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இதுல ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றாங்க? 1/4. காஸ்ட்ல 1/3 ஆட் பண்ணும். ஓகே, 3,96,000 சொன்னால் ப்ராஃபிட் ஆடட் பீங் 1/3 1,32,000 and HP value being 5,28,000. 5,28,000. அப்ப இங்கே குட்ஸ் சென்ட் அங்கிருந்து வந்தது 5,28,000. இதோட லோடிங் அன்லோட் பண்ணோம் பை குட்ஸ் சென்ட்டுக்குரிய லோடிங் 1,32,000. லோடிங் அன்லோட் பண்றோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு நம்ம அன்லோட் பண்ணி ஆகும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 240க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? 4ல 1 ரூபி 1/4. 240ல 1/4 போட்டீங்கன்னா 60,000 will be the load. 60,000 being the load. இப்போ இந்த வேல்யூ இங்க எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றேன்? பை ஹெச்பி ஸ்டாக்கு போனது 528 with loading. That loading has gone to HP stock adjustment account. அதோட வேல்யூ 1,32,000. clear? 5,28,000. 5,28,000. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல உள்ள லோடிங் அன்லோட் பண்ணிட்டேன், குட்ஸ் சென்ட்டுக்குரியதை அன்லோட் பண்ணிட்டேன். ரைட். குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட், இன்ஸ்டால்மெண்ட் நாட் எட் மெச்சூர்ட். மெச்சூரிட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது டெட்டாஸ். மெச்சூரிட்டி ஆனது வரல அப்படி சொன்னாக்கா அது வந்து பேட். ஓகே, மெச்சூரிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அது டெட்டாஸ். மெச்சூரிட்டி ஆன பிறகு வரலன்னா அது பேட். மெச்சூரிட்டியே வரல அப்படின்னா அது ஹெச்பி ஸ்டாக்ல அப்படியே ஸ்டாக்கா இருக்கு. இது ஆக்சுவலா ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டம்ஸ் சொல்லணும். அது ஒரு கான்செப்ட் இல்லாம அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மால் வேல்யூ ஐட்டம்ஸ் அதுதான் இது பொருந்தும். நான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கிறேன்.
அது தேவையில்லைன்னு டெலிட் பண்ணிட்டேன். என்னோட சிங்கர் அகாடமி மெட்டீரியல் முன்னாடி வச்சிருந்தேன். ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அந்த சம்லேயே வந்துடும். இது காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது, ஒரு மேலோட்டமாக கொடுத்துருக்குறோம். அதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுங்க. ஓகே, அதாவது இந்த சின்ன சின்னதாக வாங்குறாங்க இல்லையா, ஒரு சைக்கிள், ஒரு டிவி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். 30,000 ரூபாய் வாஷிங் மிஷின், மாதம் 1000 ரூபாய் கொடு. ஓகே, 36 மாதம் 3 வருஷம் கொடு. மாசம் மாசம் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி வரதான் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ். மாசம் மாசம் 1000 ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்குன்னா 36 மாசம் 36,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். கேஷ் பிரைஸ் வந்து 30,000 ரூபாய். சரியா? அப்படின்னா இந்த ஒரு வருஷத்துல எத்தனை மாசம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். 1st ஜூலை அன்னைக்கு நான் சேல் பண்றேன், 2026 அன்னைக்கு. 31st March 2027 is the current financial year. 3 years ends on 1/7/2027, 1/7/2028, 1/7/2029, and the last date being 31st March 2030. இது ஒரு financial year. 1/4/2026 இது ஒரு financial year. Okay, 31st March 2028 இது ரெண்டாவது ஃபினான்ஷியல் இயர். 31st March 2029 மூணாவது ஃபினான்ஷியல் இயர், நாலாவது ஃபினான்ஷியல் இயர். ஆனா நம்ம கணக்குப்படி இதான் இயர். இந்த என்டையர் பீரியடுக்கு 30,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட்டை சேல் பண்ணிட்டு 1000 ரூபான்னு சொல்லிட்டு 36 மாசத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறேன். அப்படின்னா இந்த பீரியட்ல எவ்வளவு வரணும்? இங்க இருந்து இந்த வரைக்கும் 9 months, 9 into 1,000 இருக்கு இல்லையா, 9 into 1,000 9,000. இது ஹெச்பி டெப்டாஸ். எப்ப? இந்த டேட்ல. அதுல இருந்து 7,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டான் அப்படி சொன்னாக்க இது கேஷ் பே. கேஷ் பே 500 ரூபாய் தரமாட்டான் அப்படின்னா அது பேர் பேட் டெட். பேலன்ஸ் 1,500 ரூபாய் க்ளோசிங் டெப்டாஸ் மே பி ரெக்கவரபிள் இன் தி நெக்ஸ்ட். மிச்சம் இந்த 27 months இருக்கே சார், இந்த பீரியட்ல இருந்து இந்த பீரியடுக்கு 27 into 1000 இருக்கே சார் அப்படி சொன்னாக்க 27 into 1000 27,000. இது ஹெச்பி ஸ்டாக். இது பேரு ஹெச்பி ஸ்டாக். பொருளை வித்துட்டேன்ப்பா, வித்துட்டாலும் நான் எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்ண முடியும், அந்த இயர் எண்டு வரைக்கும் என்ன இன்ஸ்டால்மெண்ட் உங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ண முடியுமோ அது மட்டும் தான் டிமாண்ட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் தான் டிமாண்ட் பண்ண முடியும். எவ்வளவு டிமாண்ட் பண்ண முடியுமோ அது கிரெடிட் சேல்ஸ் மாதிரி வச்சுங்க. டிமாண்ட் பண்ண முடிஞ்ச அந்த 9,000 rupees மேபி அஷ்யூம் டு பி தி கிரெடிட் சேல்ஸ். அதுல 7,000 வந்திருக்குன்னா கேஷ் பே. அது வராதுன்னா பேட் டெட். சப்போஸ் இந்த பீரியட்ல ஒரு 5,000 ரூபாய் வராதுன்னு சொன்னால் அது வந்து என்னது? குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட். அவ்வளவுதான், அந்த பொருளை அவன் பிடிக்கிடுவான். ஓகே, ஹெச்பி ஸ்டாக் இஸ் நாட் நவ் பீங் கன்வெர்டட் இன்டு சேல்ஸ். இது சேல்ஸாவே ஆகல. அந்த டியூ டேட் வந்தா தான் சேல்ஸ். டியூ டேட் வந்தவொடனே டெட்டாஸ், அதுக்கப்புறம் பணம் கலெக்ட் பண்றோம். ஓகே, கலெக்ட் ஆகலன்னா பேட் டெட். கலெக்ஷன் ஸ்பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் டெட்டாஸ். புரியுதா? அப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? இங்க ஹெச்பி ஸ்டாக் இது போட்டாச்சு. 12,000 ரூபாய் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் நாட் எட் மெச்சூர்ட் அர்த்தம். மெச்சூரிட்டி டேட் வரலன்னு அர்த்தம். மெச்சூரிட்டி டேட் வரலன்னா இந்த பீரியடுக்குரியது. இந்த பீரியடுக்குரியது எதுல தான் இருக்கும்? ஹெச்பி ஸ்டாக்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஹெச்பி ஸ்டாக்ல உள்ளது இனிமேல் வராதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சுன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்டை பிடிங்கிட வேண்டியதான். அப்படி இருக்கும்போது குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட், அது பேரு குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட். எவ்வளோ? 12,000 rupees. Goods repossessed 12,000 rupees. Now you have to open a new account called goods repossessed account. Goods repossessed account. 12,000 ரூபாய் மதிப்புல குட்ஸ், அதுக்கு டியூ தரல, இன்னும் மெச்சூர் டேட் வரல. மெச்சூர் டேட் வந்திருந்தா டெட்டாஸ் போயிருக்கும். மெச்சூர் டேட் வரலன்னா அப்படியே ஹெச்பி ஸ்டாக்ல இருக்கும். அது தரலன்னா அதை புடுங்கி கொண்டு வந்துடும் குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல. ஸோ இங்கே 2 ஹெச்பி ஸ்டாக், 2 ஹெச்பி ஸ்டாக், the value being 12,000. இதுல எவ்வளவு நமக்கு ரெக்கவர் ஆக போகுது? only 4,800 to be recoverable. அப்படின்னா by balance carried out we expect that 4,200 8,800 could be recoverable. balance 7,200 ரூபாய் என்னது? loss, repossession loss. 12,000 மதிப்புள்ள அசெட்ஸை
மெச்சூரிட்டி ஆகல, அவன் தரமாட்டான், எடுத்து வந்துட்டோம், இன்னைக்கு 4800 ரூபாய் வரும், 7500 ரூபாய் வராதுன்னா லாஸ். இந்த லாஸ் எதுல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? P&L அக்கௌண்ட்ல. இங்க P&L அக்கௌண்ட் பதிலா என்ன இருக்கு? HP stock adjustment account. So you can adjust this in HP stock adjustment account. அதுல போய் adjust பண்ணிக்கலாம். இங்க 7200. 2 goods repossessedனால வந்த loss 7200. Is that clear? Hope you'll be now able to understand this part. Now debtors account close பண்ணுங்க. 5,10,000. 5,10,000. இப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னது? 4,92,000. இது என்னவா இருக்க முடியும்? மெச்சூரிட்டி ஆனது. டியூ மெச்சூரிட்டி ஆச்சுன்னா ஸ்டாக்ல இருந்து டெட்டாஸ் போயிடும். மெச்சூரிட்டி ஆகிறதுங்கிறது கிரெடிட் சேல்ஸ் லைக். இப்போ மெச்சூரிட்டி ஆனது 3 lakhs, 4,92,000 might have been from where? HP stock. So இங்க HP debtors 4,92,000. It's nothing but sales like. Okay, sales like. So shop stock, அங்கிருந்து the moment I sold in HP covering 3 to 4 years and small value installment, small value items. மாசம் ரெக்கவர் பண்றேன். So the moment I sell, it will go to the HP stock. The moment it matures in the year of closure, transfer to HP debtors. அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து வந்ததுன்னா பேங்க், வரலன்னா பேட் டெட். மெச்சூரிட்டி ஆகாம பெண்டிங் இருக்கு, இந்த ஆள்கிட்ட இருந்து பணம் வராது இனிமேல். ஓகே, சப்போஸ் ஒருத்தன் தரலப்பா, அப்ப இது நான் பேட் டெட் சொல்லிட்டேன். அவன் தர வேண்டிய பேலன்ஸ் இந்த அமௌண்ட் தருவானாக்கும், அதுவும் தரப்போறது இல்லை. சோ இந்த அமௌண்ட் தந்துட்டான், அப்புறமேட்டு அவன் அப்ஸ்கேண்ட் ஆயிட்டான் மொத்தமா அப்படின்னு சொன்னாக்க 2,000 ரூபாய் பேட் டெட். இன்னும் அவன் தர வேண்டியது இந்த அமௌண்ட் நாளைக்கு தருவான்னு நினைச்சு தருவானாக்கும், அவன் தரமாட்டான். அப்ப தரமாட்டான், இது பேர் என்னது? குட்ஸ் ரீபோசஸ்ட். மெச்சூரிட்டி ஆயிட்டு தரலனா பேட் டெட், மெச்சூரிட்டி ஆகலன்னா லாஸ் ஆன் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ஆர் ரீபோசஸ் பண்ணி அல்டிமேட்டா என்ன ரெவன்யூ வருதோ அதை தவிர மிச்சத்தை லாஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். கிளியர்? Now tally this to find out the closing balance here. 7,68,000. 7,68,000. Closing balance is 2,64,000. Branch HP stock adjustment accountல closing stock கூடிய loading unload பண்ணும். எவ்வளவு வருங்க? 1/4 போட்டா எவ்வளவு வருது? 66,000. Now tally this. 1,92,000. 1,92,000. Balance வந்து transfer to the general P&L account. General P&L account. 1,18,800. Is that clear? அவ்வளவுதான்ப்பா சம். ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம். டேட்டா சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி போட்டா அது டேட்டா சிஸ்டம். ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம்ல அது பேரை மாத்திடணும். ஹெச்பி ஸ்டாக் பதிலாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டீங்கன்னா that is what about the final account system. So matured installment பேர் என்னது? matured installment பேர் என்னது? credit sales. unmatured installment வந்து HP stock இருக்கு. unmatured installment வந்து HP stock. Okay, so this is matured installment and these are unmatured. டியூ டேட் வரல. மெச்சூர்டு வரலன்னா பேட் டெட், அன்மெச்சூர்டு வரலன்னா ரீபோசஸ்ட். மிச்செல்லாம் லாஜிக் சீன் தான். Now ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மாடலை போட்டு காமிக்கணுமே இதை. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் ரெண்டு மெத்தலையும் போட்டு காமிக்கிறேன். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மெத்தட்.
ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல சம்மரி மாதிரி போடுவேன். இது பேரு ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ரைட். டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஷாப்ல இருக்கிறது வித் கஸ்டமர். வித் கஸ்டமர் ஷாப்ல இருக்கிறது எவ்வளோ? 30. கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிறது எவ்வளோ? 240. ஹெச்பி ஸ்டாக்னா யார்கிட்ட இருக்கு? கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கு. நம்ம கடையிலே இருந்தா ஷாப் ஸ்டாக். வித்துட்டேன்பா, டியூ டேட் வரல, வித்துட்டு டியூ டேட் வரலன்னா ஹெச்பி ஸ்டாக் சொன்னா பொருள் எங்கிட்டவா இருக்கு? யார்கிட்ட இருக்கு? உங்கள்ட்ட தான் இருக்கு, கஸ்டமர் கிட்ட தான் இருக்கு. இஸ் தட் ஓகே? டியூ டேட் வந்துச்சுன்னா அது டேட்டாஸா மாறிடுது. டியூ டேட் வந்துச்சுன்னா அது டேட்டாஸா மாறிடுது. அப்ப கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிறது எவ்வளோ? 2,40,000. 2,40,000 rupees. இது நீங்க 2,40,000 போடலாம், அல்லது நெட் ஆஃப் காஸ்ட் பிரைஸ்ல போடலாம். 240 minus 60 எவ்வளவு வருது? 180. நீங்க 240 போட்டீங்கன்னா அதோட லோடிங் அன்லோட் பண்ணியிருக்கணும். நான் நெட்டா போட்டேன். எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி போடணும்ப்பா, வேற ஒன்றும் கிடையாது. பர்ச்சேசஸ் 4,08,000. இதெல்லாம் கிளப் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். நீங்க 528 போடலாமா சார்னா நெட் பண்ணிடுங்க, எல்லாத்தையும் நெட் பண்ணிடுங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. 528 minus 132. அதே மாதிரி பை ஹெச்பி சேல்ஸ். ஹெச்பி சேல்ஸ் எவ்வளவு சொல்லுங்க? வாட் இஸ் ஹெச்பி சேல்ஸ்? டியூ ஆனதான் ஹெச்பி சேல்ஸ். டியூ ஆனதான் ஹெச்பி சேல்ஸ். டியூ ஆச்சுன்னா ஆல்ரெடி இட் இஸ் சோல்டு லைக் டெட்டாஸ் பேலன்ஸா இருக்கும். 4,92,000. அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கும்? ஷாப்ல இருக்கிறது 42,000. கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கிறது 264, பட் அன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் 66. அப்படின்னா 1,98,000. அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரைட் அபவுட் தி this one, repossessed goods 48,000. repossessed goods அதையும் கிளப் பண்ணிடுறேன். 4,800. அவ்வளவுதான். இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா what you get? Profit from HP transferable to the general P&L account. HP profit. நான் வந்து காஸ்ட் பிரைஸ்ல போட்டேன், இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல போட்டிருந்தால் நீங்க அன்லோட் பண்ணியிருக்கணும். அதாவது we have two stocks, ஷாப்ல கஸ்டமர் கிட்ட, purchases and sold routed through HP sales. HP sales அப்படிங்கிறது matured dues. matured dues பேரு HP sales. ஸ்டாக் வந்து ஷாப்ல இருக்கலாம், கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கலாம், டியூ கட்டாதெல்லாம் அவனுடைய குட்ஸை புடிங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கிறதுல அதுவும் இருக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் ரீபோசஸ்ட் குட்ஸ். அதோட வேல்யூ நான் போட்டேன். டேலி பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 7,36,800. 7,36,800. So general P&L account being 1,18,800. Tally H. Clear? Unload பண்ணி போட்டேன். லோடிங் போட்டிருந்தா லோடிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும், அப்படியும் போடலாம். நான் லோடிங் எல்லாமே போட்டேன். அப்ப டேட்டா சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்? பிரான்ச் டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி போடுமோ அதே லாஜிக் தான். பிரான்ச் டேட்டாஸ், அதாவது பிரான்ச்சை ஒரு டேட்டாஸா பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்க ஹெச்பியை ஒரு ஒன் ஆஃப் த டேட்டாஸா ட்ரீட் பண்ணோம்னா அது டேட்டா சிஸ்டம். அதையும் பார்த்துடலாம். Okay. Now, here data system. இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம். டேட்டா சிஸ்டம்ல I am preparing the higher purchasing HP trading account.
HP trading account. எப்படி இருக்கும்? To opening stock, opening assets இல்லையா? இதுல assets by opening liabilities, closing stock, closing assets, general P&L account. Normal அதுக்கப்புறம் purchases and loading இருக்கும். ஓகே, unloading இருக்கும். இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் இருந்தா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் சொல்லுங்கப்பா. ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு? நான் வந்து இதை மட்டும் தான் டீல் பண்ணுவேன், இதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன். இந்த ரெண்டும் நான் எனக்கு தேவையில்லை. ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு? 240. ஹெச்பி டெட்டாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? எல்லாம் கிளப் பண்ணி போடணும். ஹெச்பி ஸ்டாக் போட்டாச்சு. ஹெச்பி டெட்டாஸ் 18,000. then goods sent on HP, goods sent on HP எவ்வளோ? 5,28,000. ஓகே, அன்லோடிங் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது? ஹெச்பி ஸ்டாக்கு அன்லோடிங் பண்ணலாம். எவ்வளோ? 60. குட்ஸ் சென்ட்டுக்கு நான் அன்லோடிங் பண்ணி ஆகணும். 1,32,000. க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு? ஹெச்பி ஸ்டாக் இருக்கு, ஹெச்பி டெட்டாஸ் இருக்கு. அதாவது இது க்ளோசிங் அசெட்னு வச்சுக்கலாம், இது ஓப்பனிங் அசெட்னு வச்சுக்கலாம். ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு? 2,64,000. ஹெச்பி டெட்டாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 30,000. இதுல எதெல்லாம் அன்லோட் பண்ணி ஆகணும்? ஹெச்பி ஸ்டாக்ல இருக்கிறத அன்லோட் பண்ணி இருக்கணும். 264ல அன்லோடிங் பண்ணீங்கன்னா 66,000. ரைட், கிளியர்? Now எவ்வளவு கலெக்ஷன் வருது? குட்ஸ் சென்ட், கேஷ் சென்ட், குட்ஸ் அண்ட் கேஷ் ரிசீவ் இல்லையா? அதுதானே போடுவோம். ஸோ இங்க கேஷ் ரிசீவ் வந்து எவ்வளோ? 4,80,000 rupees. 4,80,000 rupees. Is that clear? Now இதுல குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட் தனியா போடுவோம். குட்ஸ் ரீபொசஸ்டா இருந்தால் இந்த 12யும் இந்த 7,200 நான் இன்கார்பரேட் பண்ண போறேன். இந்த 12யும் அதுக்குரிய 7,200, இந்த 12,000 இங்க வந்துடணும். அதோட லாஸ் 7,200 இங்க வந்துடணும். ஸோ இது பேரு குட்ஸ் ரீபொசஸ்ட், இது பேரு லாஸ் ஆன் ரீபொசஷன். ஸோ ஓப்பனிங் அசெட்ஸ், க்ளோசிங் அசெட்ஸ், உள்ளார போனது வந்தது, லோடிங் அன்லோடிங் எல்லாம் டிட்டோ அப்பே. ஆனா ரீப்ரோசஸ் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட்ல இன்வென்ட்ரி வெளியே போயிடுது இல்லையா? அது இங்கிட்டு போறோம், அதோட லாஸ் இங்கிட்டு போறோம். இப்ப இதை டேலி பண்ணுங்க. 9,78,000. 9,78,000. So the amount transferable to the general P&L account in this case being 1,18,800. Am I right? So நீங்க ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் எல்லாம் சேம் லைக் பிரான்ச் டேட்டா சிஸ்டம் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன விஷயம், சேல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டியூ மெச்சூரிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர் அது சேல்ஸ். அதான் சேல்ஸ். சேல் பண்ணி வெளிநாளுக்கு போயிட்டு மெச்சூரிட்டி ஆகணும், அதை ஹெச்பி ஸ்டாக்ல வச்சுக்கணும். அது மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இஸ் தட் கிளியர்? இஸ் இட் டேலிங்? ஓகே.
So with that, the stock and data system and final account system also be followed here to solve this illustration. Now let's start with the MCQ questions. We try to finish up those questions now. Clear? Tell me, I'll answer. Okay, Porda. Okay. Now we'll move to the MCQ. In the hire purchase system, interest charged by vendor is calculated on the basis of what? Outstanding cash price, hire purchase price, installment amount. Edhula calculate pannom. Evlo cash price pending irukko adukku dhaan nama interest kandupidikirom. X of hire purchase price over cash price is known as what? Interest. Illaya? Interest. Hire purchase system, cash price plus interest is known as HP price. C is the correct answer. State true or false. The buyer gets immediate possession but not ownership of assets. Under installment payment system on signing of contract, the buyer gets immediate possession but not ownership of the asset. Okay. Ownership mattu varada apdi sonaka adu vandu installment system. Buyer gets possession not ownership under installment on signing the contract. True. Bookla false nu potrukkranga. Hire purchase system. Okay, sorry. Idu false. Hire purchase system la ownership vandu transfer to last. Installment system la beginning la namakku ownership transfer பண்ணிடுவாங்க. பணம் வரல அப்படி சொன்னாக்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டம்ல அவனால ரீப்ரோசஸ் பண்ண முடியாது. கேஸ் போட்டு தான் வாங்குவான். ஓகே, ஆக்ஷனபிள் கிளைம் சொன்னா இல்லையா, ஆக்ஷனபிள் கிளைமா மாறிடும். அதனால யாருமே இன்ஸ்டால்மெண்ட் சிஸ்டம்ல சேல் பண்றது இல்லை. எல்லாமே எதுல தான் சேல் பண்ணுவாங்க? ஹெச்பியில் தான் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. பொருளை பிடிங்கிடுவேன் அப்படின்ட்டு. Second one, the possession and ownership of the asset is immediately transferred by the buyer under hire purchase system அப்படின்றாங்க. அதுவும் false. Hire purchase systemல possession மட்டும் தான் transfer ஆயிடும், ownership transfer ஆகுது. Installmentல possession transfer ஆயிடும், ownershipம் transfer ஆயிடும். Third, down payment plus installments including interest is termed as cash price அப்படின்றாங்க. False. Down payment plus installments excluding interest is a cash price. Including interest னு சொன்னால அது HP price. அதனால இதுவும் false. The hire purchaser records the assets at hire purchase price. False. எப்பவுமே cash priceல தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஒழிய cash priceல ரெக்கார்ட் பண்ணி year on year அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஆட் பண்ணுவோம். Not at hire purchase price. Fourth, false. Repossession of the assets is done by hire vendor due to non-payment of installments in due time. Fifth, true. Repossession பண்ணிடுவார் due அன்னைக்கு கொடுக்கலனா. Hire purchase price is equal to cash price plus total interest. True. The hire purchase system, ownership of the goods passes from the seller to the buyer only when the full and final payment is made. True. ஏற்கனவே இருக்கிறதோட reverse question கொடுத்திருக்கிறார். The difference between the hire purchase price and cash price of the asset is known as total interest னு சொல்லி இருக்காங்க. Also true. முத 4 falseல கொடுத்திருக்கான், அதுக்கு அப்புறம் trueல கொடுத்திருக்கான். சரி. Now let's move on to the next one. There is no difference between hire purchase and installment system அப்படின்றாங்க. false. Difference இருக்கு இல்லையா? Each installment is treated as higher charges till the last installment is paid. இது true. hire purchaseல higher charges தான் last installment payment பண்ணீங்கன்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். Fill in the blanks. Selling price under hire purchase basis is dash than the selling price under cash. எப்படி இருக்கும்? Higher, அதிகமா இருக்கும். In case of hire purchase sale, the act of revival of custody of the asset is called repossession. Repossess. திரும்பவும் நான் என்னுடைய பொருளை நானே எடுத்துப்பேன் அப்படிங்கிறது repossession. Buyer gets possession and ownership of the assets under dash system right from the signing the contract. இதுல installment system. Okay.
Under hire purchase system, ownership the asset is transferred as soon as the last installment is paid. Okay, the answer இருக்கே மறந்து போய் ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பெய்ட், லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இதான் ஆன்சர், ரைட். Every installment paid under hire purchase system consisted of partly dash and partly interest charges. Another partly principal, partly interest. Principal bookல capital payment சொல்லி இருக்காங்க. A machinery was purchased in hire purchase system, cash price 520, which was payable in annual installment of 180, including interest 15%. The amount of interest included in the second installment would be, second installmentல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So 1,80,000 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க. பே பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 3,40,000. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 180 கொடுத்தாச்சுப்பா. In annual installments of 1,80,000 each, including interest 15%. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டும் சேர்த்து அப்படின்னா 520, இன்ட்ரெஸ்ட் 15% சேர்ந்தா எவ்வளவு வரும்? 76, 78. ஓகே, ஆ 598 இருக்கணும். இன்ஸ்டால்மெண்ட் பெய்டு வந்து 180 கொடுத்தாச்சு. கொடுத்த பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 418. இப்ப ரெண்டாவது வருஷம் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு 15% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். கம் ஆன், how much is that? 62,700. So 62,700 is the answer. ரெண்டாவது interest. The person who obtained delivery of possession of goods from the owner under the hire purchase agreement is known as, the person who obtained delivery of possession of goods from the owner under the hire purchase agreement is known as hirer. Okay, வாடகை தான் எடுத்திருக்கிறார், hirer. So it's not being the purchaser. Purchaser term யூஸ் பண்ணாதீங்க hire purchaseல. லாஸ்ட் பண்ண பிறகு பர்ச்சேசரா மாறுறார். அதனால இவர் ஹையர் பர்ச்சேசர் தான், ஹையர்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். The difference between net hire purchase price and net cash price of the goods is termed as total interest. புக்ல வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ் சார்ஜஸ்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. எப்படி வேணாலும் போடலாம், இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம், ஹையர் பர்ச்சேஸ் சார்ஜஸ் சொல்லலாம். When an asset is acquired on hire purchase system, the asset account is debited with the dash of the asset in the books of the hire purchaser. Hire purchaser bookல என்ன டெபிட் பண்ணுவீங்க? Asset account debit to party account, hire vendor account with what? Original value, cash price, not the hire purchase price, cash price. The initial amount paid in hire purchase system is called down payment. Is that clear? So we have done all the illustrations. So three more calculations based MCQ questions are there. Okay. Let's try to finish up numerical questions. Multiple choice question. Shiva purchased a laptop on hire purchase system. As per terms, he is required to pay 7,500 down, 10,000 at the end of first year, 7,500 at the end of second year, 12,500 at the end of third year. Interest is charged at the 12% per annum rate. The interest payable with the installment at the end of the second year. Second year எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு கேட்கிறார். Okay. So second year endல எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மட்டும் தான் பே பண்ணியிருப்பார், டவுன் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பார், ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணியிருப்பார். இது ரெண்டு தான் பெண்டிங்கா இருந்திருக்கும். 20,000 being the pending amount. 20,000 being the pending amount. Right, clear?
So whatever the balance you have, add interest, and this is what about the later value, payment value. 100 ரூபாய் இருந்தால் 12 ரூபாய் சேர்ந்துரும், 112 ரூபாய் இருக்கும். இங்க 20000 ரூபாய் பெண்டிங் இருக்கு to be payable along with the interest. அப்படினா interest component எவ்வளவு இருக்கும்? 2142 வருதா? டவுன் பேமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட இருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கான்னு கிளியரா சொல்லல. ஓகே, சும்மா போட்டு பார்க்குறேன், வேற வழி இல்லை. ஐ மே கோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் வெர்ஷன் லைக் ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் ஸோ ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணணும். So original value minus down payment, add interest for the first year minus installment number 1 plus interest for the second year minus installment number 2 plus interest for the third year minus installment of the third year. Finally it is 0. Down payment 7,500 and first installment 10,000, second installment 7,500, third installment 12,500. You know that the interest being 12%. 100 ஆக இருந்தால் 12 ரூபாய், இது 112 ஆக இருக்கும். இப்போ ரிவர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் போட்டீங்கன்னா இது 12,500 இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 12,500 into 12 by 112 எவ்வளவு வருதுங்க? 1000 1333 39. ஓகே, 440 வரல. ஓகே, பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓகே, பரவாயில்ல. 11,161. இப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட் 2 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இது வந்திருக்குன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கணும்? 18,661. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 18,661 into 12 by 112. 1,999. So this is the answer. MCQ எவ்வளவு பெருசு போடணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல, சரி பரவாயில்ல. கிளியர்? ஒவ்வொரு மார்க்கும் ரொம்ப முக்கியம்பா. Clear? Let's now move on to the last illustration here. Right. Aarti Limited purchased a machine on hire purchase system for a cash price of 5 lakhs to be paid 78,700 cash down and balanced by 3 equal annual installments of 2 lakhs each. If interest is charged 20% per annum, then amount of interest payable in second installment. திரும்ப reverse calculations பண்ணுங்க. Original value 5 lakhs minus down payment 78,700, 4 lakhs 20, 1,300 balance, correct? Add interest 20% interest போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 80, 4,260. interest add பண்ண பிறகு எவ்வளவு வருது? 5 lakhs 5,560 minus installment number 1 2 lakhs போயிடுது, 3 lakhs 5,560. now you have to add the interest for the second year. or இதுக்கு தான் interest கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? that's what about second year interest 61,112.
போன சம்ல ரிவர்ஸ்ல வந்தேன், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். either way you can calculate, right? So with that we have completed all the illustrations here. Okay.